Super, danke schön. Ich bin sehr happy. Danke. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Livestream und mit diesem wunderschönen Video steigen wir einfach mal direkt ein in den heutigen Abend und ihr seht es hier natürlich schon, der Apple Store ist nämlich schon down, Apple hat ihn schon runtergenommen, das heißt wir werden natürlich neue Geräte sehen und so weiter und so fort, was wir heute noch alles sehen werden, das wird eine ganze Menge, ich muss jetzt hier aber erstmal noch ein paar Sachen erledigen und zwar werde ich hier einblenden, welches Musik gleich im Hintergrund laufen wird. Die kann ich nämlich jetzt schon mal direkt anmachen, damit das hier nicht zu ruhig ist.
So, die Lautstärke müsste eigentlich stimmen. Ich werde das noch ein bisschen leiser machen. Und dann natürlich auch noch den Countdown zur richtigen WWDC, die wir uns nachher auch angucken werden. Ich werde das Ganze ein bisschen kommentieren. Zusammen werden wir uns das schön angucken. Und ja, dann gucken wir mal, was uns denn alles so Schönes, Tolles, Neues erwarten wird. Ich gebe euch einfach mal einen Tipp, und zwar kommt ihr am besten in den Chat, dann könnt ihr nämlich darüber auch direkt mitdiskutieren und eure Meinung preisgeben und sagen, was ihr von der ganzen Geschichte haltet und so weiter und so fort. Dazu gebt ihr einfach den Link ein, den ihr da seht, oder ich zeige euch das Ganze noch viel einfacher. Und zwar seid ihr ja gerade vermutlich auf dieser Internetseite und schaut den Stream an, und um in den Chat zu kommen, klickt ihr einfach hier oder auf diese Sprechblase. Dann gebt ihr hier ein, wie ihr gerne heißen würdet. Ihr könnt den vorgegebenen Namen natürlich auch benutzen, wenn ihr wollt. Klickt auf Verbinden und schon seid ihr im Chat mit drin und könnt hier reinschreiben, untereinander euch austauschen. Ich werde den Chat natürlich auch lesen und dann auf die Fragen, Kommentare oder wie auch immer eingehen, und ja, dann können wir uns da schön drüber unterhalten, sage ich einfach mal. Hier habe ich direkt schon mal ein Foto, und zwar wollen wir natürlich wissen, wie sieht das Ganze aus. So sehen anscheinend die Tickets aus, oder die Leute bekommen haben. Ich habe das Ganze hier mal auf Twitter gefunden. Ich kann das Ganze auch nochmal aktualisieren. Und zwar war das hier sind natürlich jetzt schon verschiedene neue Fotos aufgetaucht, zum Beispiel wie das Ganze natürlich jetzt da in dem Gebäude in San Francisco aussieht. Die Leute warten da schon gespannt, dass sie reinkommen dürfen. Hier sieht man das auch noch schon mal, wie viele Leute das wirklich sind. Ich meine gelesen zu haben, dass es 5000 Tickets sind und dass diesmal eine Rekordzeit von, ich glaube, genau 60 Sekunden oder ich glaube 2 Minuten so in dem Dreh, also zwischen 1 Minute und 2 Minuten weg waren, was natürlich wirklich eine Rekordzeit ist, wenn man mal überlegt. Ich glaube, ein Ticket kostet umgerechnet knapp 1500 €. Also die WWDC ist schon sehr, sehr beliebt. Hier kann man auch nochmal sehen, wo die Leute dann warten. Da hängen immer die Banner von Apple, die wir uns natürlich gleich auch nochmal angucken werden. Oder können wir auch direkt mal jetzt machen. Und zwar gibt es natürlich einmal den Banner an sich von der WWDC. Dann natürlich ein Banner, der vermutlich auf iOS 7, auf das, was wir uns natürlich am meisten drüber freuen, oder wo ich mich auch drüber freue und sehr, sehr, sehr gespannt bin, wirklich, was es da gibt. Ihr könnt ja auch mal reinschreiben, zum Beispiel in den Chat, was ihr euch da erwartet von, oder was ihr denkt, was überhaupt nicht umgesetzt werden wird. Hier dann der Banner zu iOS X 10.9. Ach, jetzt habe ich macOS X 10.9, das neue Betriebssystem, soll wahrscheinlich auch kostenlos herauskommen. Normalerweise kostet das ja immer, oder ich glaube das letzte, also Lion hat jetzt, meine ich, 23 € noch was gekostet, so um den Dreh. Das nächste, also 10.9, soll jetzt vermutlich kostenlos sein. Sind wir natürlich mal gespannt drüber. Und wenn das so ist, freuen wir uns dann natürlich drüber, weil kostenlos, warum machen wir das Update dann nicht, ne? Ja, das sind eigentlich so die Banner, die bis jetzt enthüllt wurden. In dem Saal, wie gesagt, die Leute warten halt, weil es geht erst um 19 Uhr los. Und den Stream werde ich dann auch streamen. Und dann kommentieren wir den so ein bisschen und schauen mal, was wir davon so halten. Hier, wie gesagt, die ganzen Fotos, wie die Leute warten. Und hier gab es auch schon ein paar Fotos von draußen, wo dann hier Getränke verteilt wurden und die Leute schon draußen gewartet haben. Aber die sind jetzt mittlerweile auch schon drin. Ich habe gehofft, dass hier auch schon mal ein paar Fotos sind aber leider noch nicht. Hier werden wir aber vermutlich auch noch ein paar Fotos bekommen. Aber das gucken wir uns mal an. Dann hatte ich hier genau die ganzen Überthemen, zum Beispiel iOS 7. Ja, was soll denn da Neues kommen? Wie wir ja alle wissen, oder wie hoffentlich ihr alle wisst, ist der Scott Forstall, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, ich sage das einfach mal so, der ist ja nicht mehr bei Apple, der ist ja, hat Apple verlassen, weil diese Map-App von
Apple selber, die ist ja mehr so in die Hose gegangen, sage ich mal, oder da gab es auf jeden Fall viel Kritik und deshalb hat er Apple verlassen und der war aber verantwortlich für iOS 7 bzw. iOS allgemein und jetzt hat das Ganze Johnny Ive, der Designer, übernommen und somit vermutet man jetzt stark, dass Apple halt komplett iOS 7 umkrempelt und das komplett anders aussehen wird, viel flacher, an Windows 8 angepasst. Und komplett neues Design, also mehr weiß, viel freundlicher, halt komplett überarbeitet. Und ich kann auch einfach mal ein paar Fotos zu zeigen, damit ihr euch das vorstellen könnt. Wenn ich jetzt mal auf Bilder gehe, genau hier zum Beispiel, hier sieht man zum Beispiel auch, dass das Ganze viel freundlicher, und ich kann es auch mal ein bisschen größer machen. Und nee, dann lasse ich am besten das. Wie ihr hier seht, das Ganze ist natürlich viel heller, viel freundlicher hier mit dem Weiß. Das Ganze ist viel flacher und was hier besonders auffällt, dass die Apps zum Beispiel Kanten haben. Die sind ja im Moment, da sind die Kanten abgerundet. Hier sind die ganz normal, also nicht abgerundet. Ich persönlich finde das hier jetzt nicht so schön. Hier gefällt mir das schon wieder besser. Ist natürlich die Frage, ob Apple das wirklich so umsetzt oder ob sie sich da was anderes zu ausdenken oder wie sie das im Endeffekt umsetzen. Das werden wir natürlich in ein paar Minuten, beziehungsweise in, wie viel sind es noch? Unter 51, knapp 51 Minuten jetzt. Und ich sage einfach mal, hey, auch in den Chat zum Besucher 3443 und zum Christian. Christian übrigens, schöner Name, ne? So heiße ich auch. Grüß dich erstmal. Und ja, also das Ganze soll halt komplett überarbeitet sein und ganz anders aussehen, wie man hier auf den Fotos sieht. Also vermutlich auch weiß, nicht mehr schwarz. Das Ganze ist ja jetzt dunkel. Wie Apple das halt im Endeffekt umsetzt, weiß man nicht. Das werden wir dann sehen. Und also mir gefällt es eigentlich sehr gut. Wichtig ist natürlich dann auch, was es für neue Funktionen geht. Zum Beispiel Multitasking soll nochmal verbessert werden. Oder dass man jetzt hier, ich weiß gar nicht, ob das Foto, ja, hier ist es zum Beispiel, dass man, ich mache es ganz mal größer. Ne, nicht Seite besuchen, sondern Originalbild anzeigen. So, genau. Dass man zum Beispiel verschiedene Widgets hat und die kann man dann unter die Suche reinziehen. Und somit kann man dann schneller auf irgendwie Sachen zugreifen, wie zum Beispiel LTE, also Internet anmachen, Bluetooth an und aus, die Helligkeit nochmal heller oder dunkler machen, dass man halt schneller auf irgendwas zugreifen kann oder dass man hier nochmal genau die Batteriezeit sieht. Also verschiedene Widgets, die man sich dann vermutlich unter die Suche ziehen kann und somit dann die Bedienung erleichtert werden soll. Und da kommt auch schon die erste Frage drauf. Freue ich mich sehr. Kommt iOS 7 auch fürs iPhone 4? Ich gehe mal ganz stark davon aus. Was ich allerdings nicht vermute, dass iOS 7 noch fürs iPhone 3GS und darunter sowieso nicht. Aber ich denke mal fürs iPhone 3GS nicht mehr. Aber 4er, 4S, 5er wird zu, weiß ich nicht, 99% auf jeden Fall mit dabei sein. Da sehe ich keine Probleme eigentlich. Also wie gesagt, das Ganze soll stark überarbeitet sein, iOS 7. Und sind wir mal auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Ich werde es auf jeden Fall direkt ausprobieren. Und wenn es wirklich so weiß und hell und schön aussieht, dann finde ich das sehr gut. Ich kann euch übrigens auch nochmal hier eine Internetseite ans Herz legen. Hier kann man, weil während Apple ja immer seine großen Events hat, ist der Apple Store ja immer nicht erreichbar. Und das kann man hier auf dieser Internetseite halt super sehen. Hier steht dann dran, aus welchem Land das Ganze ist und ob der im Moment erreichbar ist oder nicht. Man kann natürlich auch hier im Apple Store an sich selber gucken, aber hier hat man das Ganze nochmal in der Übersicht und kann auch die verschiedenen Länder sehen. Meistens wird er in den Ländern komplett gleichzeitig abgeschaltet, allerdings kann das auch schon mal unterschiedlich sein. Das hatte ich allerdings erst einmal und das war auch nur, ich glaube, ein Unterschied von einer Sekunde oder 5 Sekunden, also nicht wirklich ein großer Unterschied. Und dann natürlich Mac OS X 10.9, wie ich eben schon gesagt habe. Das Ganze soll wahrscheinlich kostenlos das Update zu haben sein, nicht wie Mac OS Lion, was ja, ich meine, 23,99 €, also irgendwie so in dem Dreh, um den Dreh gekostet hat. Falls einer genau weiß, kann das ja mal in den Chat schreiben. Ich meine 23, irgendwie sowas.
Und was es da Neues gibt, weiß man eigentlich noch so gar nicht. Man vermutet irgendwie, dass wieder Funktionen von iOS übernommen werden, weil letztes Mal wurde ja zum Beispiel dieses GameCenter da übernommen, wo man beim iPhone einfach von oben nach unten zieht. Das war dann vom Mac, dass man von rechts nach links irgendwie das rüberzieht. Und iMessage kam ja letztes Mal drauf und all sowas wird wahrscheinlich auch wieder übernommen. Man weiß halt nicht genau, was da Neues kommen soll. Also da müssen wir uns wirklich richtig überraschen lassen, was es denn dann da im Endeffekt gibt. Aber schauen wir einfach mal. Dann gehe ich erst zur Hardware und nicht zum iRadio, weil die Hardware noch meines Erachtens nach am wahrscheinlichsten ist. Ich vermute einfach mal, dass auf jeden Fall der Mac Pro, also der große, dicke PC da, der richtig für die Heavy User ist, dass der auf jeden Fall überarbeitet wird und da was Neues rauskommt, so wie auch zum MacBook Air und MacBook Pro. Ob die jetzt mit Retina-Display kommen, beziehungsweise ob das MacBook Air wirklich mit Retina-Display kommt, kann natürlich sein. Wenn, dann schätze ich mal, dass wir es heute sehen werden. Wie das mit den iPhones aussieht, also neues iPhone 5, 5S, Billig-iPhone, ich denke mal heute nicht, wenn erst im September dann zu der Music Special Event von Apple immer. Ich denke mal, das werden wir heute nicht sehen, aber wie gesagt, Mac Pro bzw. MacBook Air, MacBook Pro wird bestimmt ein Update da sein, da Intel ja auch, wie gesagt, jetzt die neuen Haswell-Prozessoren auf den Markt gebracht hat. Und die wird sich Apple geschnappt haben, in ihre Dinger reingepackt haben und wird die dann heute auf jeden Fall vorstellen. Wann sie im Endeffekt dann rauskommen, kann natürlich immer noch später sein. Aber ich denke mal, heute werden sie zumindest vorgestellt oder ein Teil von denen. Wirst du beim Livestream noch weiter reden? Ich vermute mal, dass ich zwischendurch das Ganze, also wir werden uns dann auf jeden Fall hier angucken. Ich werde dann auch mit Livestreamen, wenn das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und den einen oder anderen Kommentar werden wir bestimmt darüber verlieren oder werde ich darüber verlieren. Und der Chat kann da natürlich auch deine Meinung dazu sagen und dann kann ich das ein bisschen aufgreifen und dann können wir so ein bisschen interagieren. Und ja, wird das iPad 2 deiner Meinung nach auch iOS 7 unterstützen? Im Moment ist das 4er, das iPad 2, muss ich gerade überlegen, das war das ohne Retina-Display, ne? Oder hatte das sogar noch mit? Muss ich jetzt sogar echt mal gucken, aber jetzt kann ja den Apple Store nicht erreichen. Von wann ist das denn überhaupt? Kann man das hier, also schlau. Hier Specs wird wahrscheinlich auch nichts gehen, ne? Ah doch, okay. iPad 2. Hier, ne, das ist nicht die Retina-Display-Auflösung. Boah. Gute Frage. Wenn das im Jahr mit dem iPhone 4 rauskam, denke ich mal, wird das noch unterstützen. Wenn das im Jahr mit dem iPhone 3GS rauskam, dann nicht mehr. Würde ich jetzt einfach mal so grob sagen. Ja. Also, ne, kommt halt drauf an, wann das genau rauskam. Ich weiß das jetzt nicht mehr so genau. Aber wie gesagt, wenn das mit dem iPhone 4 rauskam im selben Jahr, dann schätze ich mal schon. Aber wenn es halt dann doch so alt ist wie das iPhone 3GS, obwohl es müsste ja... Ich meine, das kam im Jahr mit dem iPhone 4 raus, also ich denke mal schon. Müsste theoretisch schon. Dann, was ja auch jetzt vor allem in den letzten Tagen groß, ja, in der Gerüchteküche war, sag ich einfach mal, war das iRadio. Angeblich soll Apple sich ja irgendwie mit Sony zusammengetan haben. Und da wird jetzt spekuliert, ob die irgendwie ein iRadio, also einen Musikstreaming-Dienst aufmachen, der dann Konkurrenz für Spotify und andere, ja, so auch so Internet-Streaming-Dienste für Musik halt sein soll. Ob Apple das wirklich macht, finde ich ein bisschen fraglich. Mir ist das eigentlich relativ egal, weil so viel Internetradio oder Musikstreaming-Dienste höre ich persönlich mir nicht. Ob Apple damit aber so erfolgreich sein wird, stellt sich auch in Frage, weil es gibt halt im Moment schon welche, aber im Gegensatz dazu, viele benutzen natürlich auch iTunes, weil wenn, dann wird das wahrscheinlich direkt mit den iTunes integriert sein. Und dadurch schätze ich mal,
dass das dann schon ganz gut laufen würde. Und Konkurrenzkampf ist ja eigentlich nie so schlecht. Deshalb muss man mal gucken, wie Apple das im Endeffekt umsetzt. Und dann kann man da wirklich erst genaueres zu sagen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ihr könnt ja auch mal schreiben, was ihr davon haltet. Ne? Einfach alles immer in den Chat. Dann iWatch, iTV und iGlasses. Ich denke mal, dass wir keins von den 3 Sachen heute sehen werden. Weil die Entwickler, weil die Konferenz ist ja halt für Entwickler, und was sollen die Entwickler mit einer iWatch, obwohl sie da vielleicht ein paar Apps für programmieren könnten, oder mit einem iTV, denke ich mal nicht, dass wir das heute sehen werden. Sondern der iTV vielleicht frühestens Ende dieses Jahres, sonst aber vermutlich erst wirklich nächstes Jahr. Oder auch im darauffolgenden Jahr, weil Apple hat ja da irgendwie gesagt, dass sie auch da was Revolutionäres, also wird wahrscheinlich auch ein 4K, also Ultra HD Fernseher, der 4000 irgendwas mal ist ja Ultra HD. Schätze ich mal, dass Apple das machen wird, und der wird auch sehr, sehr teuer werden, vermute ich mal. Also da kann man eigentlich noch nicht genau zu sagen, wie viel der kosten wird, aber halt Apple-Preise, ne? Kennt man ja. Und zur iWatch sind ja auch schon sehr, sehr viele Gerüchte aufgetaucht, und ja, aber ich denke noch nicht, dass die so weit sind, dass sie die heute schon vortragen können oder heute schon präsentieren können. Deshalb denke ich mal, dass wir da uns noch ein wenig gedulden wird. Und iGlasses, das soll ja angeblich so eine Konkurrenz dann zur Google-Brille sein, glaube ich nicht, dass Apple sowas herausbringt. Und wenn, dann müssen ja schon ganz schön geheim gehalten haben, weil dazu gab es ja wirklich wenig Gerüchte. Und deshalb denke ich das einfach mal nicht. Welche Apple-Produkte ich habe, beziehungsweise welche ich benutze. Ich habe noch ein iPhone 3GS, werde mir aber vermutlich das iPhone 5 oder beziehungsweise das 5S kaufen. Hab aber im Moment auch noch ein iPhone 4S hier rumfliegen, sag ich einfach mal, beziehungsweise das habe ich mir ausgeliehen von einem Kumpel, und ja, das ist es auch schon soweit. Wie ihr nachher sehen wird, habe ich auch noch hier auf meinem Windows-PC Mac, weil darüber gucken wir nachher den Livestream, aber das ist ja kein richtiges Gerät von Apple. Dann kann ich mal kurz allgemein ein bisschen Werbung machen, sag ich einfach mal. Und zwar, wenn ihr allgemein immer auf dem neuesten Stand über Apple sein wollt, abonniert einfach meinen YouTube-Kanal www.youtube.com/AppleNewsMedia. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, denn hier poste ich halt regelmäßig neue News und Gerüchte, die es so rund um Apple gibt. Hier, wie man sieht, zum Beispiel WWDC, was es da alles Neues gibt. Das ist eigentlich das, was wir gerade eben durchgegangen sind. Nur nochmal kurz zusammengefasst. Und hier Fingerabdruckscanner und all sowas. Also wirklich interessante Gerüchte, die ihr nicht verpassen solltet, wenn ihr wirklich über Apple auf dem neuesten Stand sein wollt. Ich kann den Link natürlich auch mal in den Chat posten. Und jetzt fehlt ein www, ne? Genau. Und wie gesagt, wenn ihr da auf dem neuesten Stand sein sollt, einfach abonnieren. Wäre natürlich schön, wenn wir heute noch die 500 Abonnenten voll kriegen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja. Dann gab es ja auch, ich glaube, das Gerücht kam erst in den letzten 24 Stunden oder so auf, dass angeblich John Gruber, da ist es so ein Apple-Informant, gesagt hat, dass alle Gerüchte, die es im Moment so gab, ja, komplett falsch wären und dass alles nicht stimmt. Also alles das, was wir quasi durchgegangen sind, von wegen, was Apple alles Neues rausbringt, meinte er, ja, das stimmt alles nicht, da hatte überhaupt keiner eine Ahnung von. Und ja, ist natürlich jetzt fraglich, weil es gab ganz schön viele Gerüchte und ich glaube nicht, dass da irgendwie alle von falsch sind. Da Apple ja auch nicht immer alles so verbergen kann. Und ja, ist aber halt mal ganz interessant, dass da wirklich einer noch kurz vor knapp quasi ankommt und sagt, nee, alles ist falsch. Spannend einfach mal.
Wir können ja mal gucken, ob es im Moment... Nee, ach, jetzt hat es wieder zugemacht hier. Ja, das können wir auch schließen. Gehen wir nochmal auf Twitter. Und geben hier ein... Oh, jetzt habe ich hier... 2013. Hier gibt es nicht mehr... Ah, guck mal, hier haben wir nämlich zum Beispiel jetzt neue Fotos. Die werden schon in den Saal reingelassen. Hier kann man auch nochmal den Banner sehen. Ich kann ja mal ein bisschen näher ranmachen hier. So. Also, hier ist zum Beispiel der Saal, wo die jetzt alle drin sitzen. Wie gesagt, ich glaube 5000 Leute passen da rein. Und hier auch nochmal ein bisschen größeres Foto. Da geht die Treppe runter dann oder hoch, weiß ich nicht, zu dem Saal. Und das hatten wir eben schon. Hier sind auch wieder die ersten Fotos. Aha, kann man jetzt schon sehr schön sehen. Nee, so mache ich das lieber. Und so. Ah, hier scheint das erste Foto zu sein. Dann hier das zweite. Also stehen da 3... Ich glaube, MacBooks würden das irgendwie sein. Ja, genau, jetzt kannst du auch nochmal sehen. 4 Wasserflaschen. Ich werde übrigens zwischendurch auch mal was trinken, weil ich laber hier wirklich ununterbrochen. Was ich vermutlich später auch ein bisschen legen wird, dann während der WWDC. Und da sehen wir auch schon Tim Cook. Und den... Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich glaube, der ist für die Hardware zuständig. Nee, oder ich kenne ihn gar nicht. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal ein paar interessante Fotos. Mal einfach mal ein Jump to Now. Ich würde mir auf jeden Fall irgendwie neue, innovative... Ach, hier sieht man zum Beispiel welche mit der Google-Brille, wenn ich mich nicht ganz irre. Also sind wirklich viele dabei, die eben auf dem neuesten Stand sein wollen und Entwickler und so weiter und so fort. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, welche Veränderungen bzw. Verbesserungen ich gerne sehen würde. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass Apple ein bisschen mit Android hinterherzieht, weil die liegen da wirklich zurück, was man jetzt ja auch deutlich am Samsung Galaxy S4 gemerkt hat. Zum Beispiel also einfach nur so kleine Veränderungen, dass man kann ja da mit der Foto-App die Frontkamera und die Rückkamera gleichzeitig einfach ein Foto machen. Das sind so einfache Dinge, die einen wirklich, ja, ich sag mal, einfach weiterbringen oder Apple auch weiter nach vorne bringen würden. Und die liegen im Moment so ein bisschen hinterher, finde ich. Das liegt einerseits daran, das habe ich auch schon mal in einem Video gesagt, dass Apple, jetzt bin ich ins Mikrofon gekommen, dass Apple ihr Betriebssystem möglichst einfach machen möchte und dadurch auch für viele Benutzer halt wirklich so einfach wie möglich machen möchte und somit viele Funktionen einfach außen vor lässt, um die Leute nicht abzuschrecken bzw. nicht durcheinander zu bringen, wenn die sehen, die Funktion und hier an- und ausmachen, bla bla bla, weiß ich gar nicht, was ich da verstelle und so. Ich finde es eigentlich gut, wenn man irgendwie die Einfachheit von dem Betriebssystem beibehält, aber in den Optionen halt verschiedene Funktionen, die man gerne, also wenn man weitere Funktionen gerne haben möchte, dass man dann halt die aktivieren kann irgendwie in den Optionen, dass man sagt, die Funktion möchte ich gerne haben, die und die und die, eine Option halt für die Heavy-User, die damit zurechtkommen und auch wissen, wie man das Ganze benutzt. Und für die Leute, die es gerne einfach haben möchten und halt das Ganze leicht zu bedienen haben, die müssen diese Funktion dann nicht nutzen, beziehungsweise brauchen die nicht in den Einstellungen zu aktivieren. Und somit hätte dann jeder was davon quasi, also die einfachen Nutzer und auch die Heavy-Nutzer, sage ich einfach mal, die halt wirklich ein bisschen mehr wollen und ja. Guten Abend, wie geht es euch? Mir geht's gut, wie geht's dir, ist die Frage. Ich bin auch schon sehr gespannt, was erwartet ihr euch von der
WWDC. Schöne neue Sachen auf jeden Fall. Also ich freue mich, wie gesagt, sehr auf iOS 7 und bin halt auch sehr gespannt, wie Apple das umsetzen wird. Wie gesagt, ich hoffe auf neue Funktionen und dass Apple da so ein bisschen hinterher zieht. Ultra nervös, ja, das kann ich verstehen. Das ist halt wirklich spannend, weil halt auch Johnny Ive das Ganze jetzt übernommen hat, also der Designer von Apple. Und somit denke ich mal wirklich, dass Apple da das Ganze komplett neu überarbeitet hat. Und es sehr spannend ist zu sehen, wie Apple das Ganze umsetzen wird. Und jetzt, wo man auch dann schon die ersten Fotos hier sieht, wie die Leute eingelassen werden, wie sie da Fotos machen. Das eigentlich ganz ein bisschen größer machen. Ah ja, das ist ja super. Dann mal einfach mal so. Oder so. Und ja. Also es bleibt weiterhin spannend. Dann gucken wir mal, Apple Store. Nee, ist natürlich immer noch nicht. Hier auch nicht. Kurz mal. Zack. Und wir aktualisieren das hier nochmal. Und gucken uns an. Auch hier haben wir schon mal ein paar Fotos. Aber das kennen wir ja schon. Ach nee, haben wir auch ein neues zum Beispiel. Ah, das ist jetzt die E3. Genau. So, also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, gerne in den Chat kommen. Der Link ist da direkt, steht in dem Chat, oder ich kann euch auch nochmal zeigen, wie ihr da reinkommt. Ich sollte mir die Seite im Hintergrund irgendwie auflassen. Und zwar... Huch. Bisschen überlastet. Na gut, dann warten wir mal, bis das irgendwie geladen ist. Aha, jetzt. Wie gesagt, wenn ihr in den Chat kommen wollt, entweder hier geht's zum Chat oder auf diese Sprechblase klicken, ist eigentlich egal, dann klickt ihr da drauf. Das kann ich mal zumachen. Gebt hier euren Namen ein, wie ihr gerne haben wollt, oder lasst den Namen, klickt auf Verbinden. Und dann seid ihr da schon mit drin. Und könnt loslegen und euch ein bisschen auch mit den anderen unterhalten. Ich lese das Ganze, wie gesagt, auch. Und werde dann immer ab und zu mal darauf eingehen, wenn irgendwelche Fragen sind. Wie gesagt, es sind jetzt auch nur knapp 30 Minuten. Und zwar genau jetzt 30 Minuten. Und ja, hier sehen wir auch schon wieder Tim Cook. Er unterhält sich da mit, weiß ich nicht wem. Ob das jetzt Zuschauer sind, also Entwickler, oder ob das irgendwer aus seinem Team sind. Ich vermute mal, dass das Entwickler sind, was ich natürlich auch sehr gut finde, dass er auch da mit dem ein bisschen eingeht und sich mit denen unterhält. Und ja, wie gesagt, wenn ihr noch mal irgendwie auf Klo gehen wollt, ne, macht das auch. Seit wann ich meinen YouTube-Channel hatte, ich hatte vorher schon mal einen. Seit 2009, glaube ich, hatte ich den. Also wirklich schon sehr, sehr lange her. Da hatten ich aber erst andere Videos drauf gemacht. Und bin dann erst später in Richtung Apple geswitcht quasi. Dann gefiel mir der Name aber nicht mehr, weil der halt nicht mehr passend war zu dem, was ich gemacht habe. Bin dann mit relativ vielen Abonnenten gewechselt. Hab dann halt, wie gesagt, sehr, sehr viele verloren. Und bin jetzt mit dem seit... Kann ich ja mal kurz gucken. Ich meine, da steht ja hier drin, oder? Über uns. Steht das nicht hier von wegen? Doch, hier steht das Beitrittsdatum anzeigen. Und zwar, wenn ich mal mache, seit 26.08.2011. Dieser Kanal. Ja, wie, achso. 26.08. Also auch schon ganzes Weilchen. Ja, werde ich.
wir werden uns den gleich angucken. Also ich werde da gleich mal reinschalten. Und dann werden wir uns das angucken und ein bisschen darüber reden, was es denn so alles Schönes Neues gibt. Können ja auch mal Twitter ein bisschen durchstöbern, gucken, was da so alles Neues gibt. Gibt ja auch jetzt verschiedene 100.000 Ticker, wie man so alles im Internet sieht. Ja, vielleicht gibt es hier, ach jetzt mal richtig schreiben sollte man natürlich. Hier hat einer mit einem iPhone so ein Panoramafoto gemacht, was natürlich auch sehr lustig ist. Aber ich sollte vielleicht mal richtig so. So, also das haben wir eigentlich alles schon jetzt gehabt. Von wegen, was denn alles Neues kommt. Das ist eine gute Frage, wie ich zur iWatch stehen würde, beziehungsweise stehe. Ja, im Grunde finde ich es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Es gibt ja auch schon, ich weiß nicht, ob euch Kickstarter was sagt, aber das ist ja halt so eine Plattform, wo kleinere Leute irgendwie ein bisschen Geld sammeln, um dann was umzusetzen. Und da gab es ja auch schon eine Uhr, die denselben Display hatte wie dies Amazon Kindle da, also das nur Strom verbraucht, wenn es irgendwie die Seite blättert. Und das war halt mit demselben Display war da auch verwendet. Und das war halt gar nicht mal so schlecht gemacht, weil man konnte man halt auch, wenn man irgendwie eine WhatsApp oder eine normale Nachricht bekommt, die kann man da auch aufgeploppt und so. Also im Grunde genommen finde ich das gar nicht mal so schlecht. Weil man dann kann man da, also man hat dann da eine Uhr, weiß ich nicht, und dann kommt da Nachrichten drauf, oder man kann da mit Facebook checken. Man sieht, wenn da einer anruft, kann da irgendwie direkt annehmen. Wenn die Uhr sogar auch noch irgendwie ein Mikrofon drin hat und einen kleinen Lautsprecher, kann man mal eben damit irgendwie kurz sagen, ja, ich rufe dich zurück oder was weiß ich. Deshalb finde ich das im Grunde gar nicht mal so schlecht. Aber die Frage ist natürlich, was das Ganze kosten wird. Und ich denke mal, dass da irgendwie unter 200 € nichts zu machen sein wird. Oder 150 oder so. Nein, wahrscheinlich eher 200 und noch weiter nach oben. Deshalb denke ich mal, dass das allgemein für mich nicht ist. Aber auf die Funktion, die es dann im Endeffekt haben wird, bin ich sehr gespannt. Wie Apple das Ganze dann umsetzen wird. Ja. Ich bin für ein 10 Zoll Tablet mit macOS X. Das wäre mal eine neue Produktkategorie, die angekündigt wurde. Ja, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Sollte dann natürlich aber auch flüssig laufen. Aber ich denke mal, da wird Apple schon irgendwie hinbekommen, dass das läuft. Ich meine, es gab sogar mal irgendwie was, dass man auf das iPad auch macOS X über irgendwelche Umwege drauf machen konnte. Finde ich eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Nur die Frage ist dann halt, ob der Bildschirm, ja genau, du sprichst gerade von der Größe, ob das nicht wirklich dann, wenn man, ich weiß nicht, was macht man denn damit dann, weiß ich, ein bisschen Photoshop oder man kann damit ja dann theoretisch auch Video schneiden oder so, weil macOS X hat man ja viele Funktionen. Die Frage ist nur halt, ob das dann der Bildschirm nicht wirklich zu klein ist und obwohl, wenn es dann halt größer als 10 Zoll ist, kann man da schon ein bisschen was mit anfangen. Wäre mal auf jeden Fall interessant zu sehen, wie das Ganze denn so laufen würde. Ich aktualisiere die Seite hier einfach mal. Hier wieder großziehen. So.
Das ist, soweit man das erkennen kann, würde ich ja sagen, der Entwickler jetzt von iOS, der Johnny Ive oder Eve, ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird, aber ich denke mal irgendwie Eve oder Ive, keine Ahnung, wie gesagt, der jetzt für iOS 7 beziehungsweise für iOS allgemein zuständig ist und ja, von dem sie schon viele eigentlich auch viel erwartet haben. Ich finde den auch relativ, ich sag mal, überzeugend. Man kennt ja diese ganzen Produktvideos von Apple, weiß ich nicht, wenn ein neues iPhone oder iPad oder so auf den Markt kommt. Kommt ja immer, ja, incredibly new design und all sowas. Und wie er das Ganze rüberbringt, finde ich eigentlich sehr gut. Das kommt auch halt so rüber, als hätte er da Spaß dran, würde er Apple leben, sage ich einfach mal. Und somit, wenn er das gut umsetzt, denke ich mal, kann er sogar der nächste CEO von Apple sogar werden, was ja auch schon mal in den Nachrichten war. Und ja. Was ich über das Flat-Design denke, im Grunde finde ich das gar nicht mal so schlecht. Zuerst fand ich das ein bisschen muss ich ganz ehrlich sagen, weil das hat Windows 8 ja jetzt auch so, von wegen alles so flach und nicht mehr 3D-mäßig und sowas. Im Grunde sieht das gar nicht mal so schlecht aus, also das, was ich jetzt bis jetzt immer so gesehen habe, wie gesagt, ich habe das hier eben schon mal gezeigt. Wo war das denn? Ja. Also man sieht hier allgemein, ist das jetzt hier, ja, das ist hier zum Beispiel, sieht man auch, dass alles mehr so flach ist und nicht mehr in 3D. Finde ich im Grunde genommen gar nicht mal so schlecht, aber wie gesagt, diese nicht abgerundeten Kanten, hier sieht man, dass die so ein ganz klein bisschen abgerundet sind, aber doch mehr so wirklich eckig sind. Die gefallen mir nicht ganz so gut. Aber im Grunde genommen, das hier sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, wenn man sich das jetzt mal anguckt. Aber das ist natürlich dann auch Geschmackssache. Aber wenn das iOS allgemein so ein bisschen heller wird, finde ich, sieht das Ganze dem schon ähnlicher, beziehungsweise sieht das Ganze schon besser aus, wenn man, genau, dieses Foto war das. Originalbild. Wenn man mal, nehmen wir mal das Ganze hier. Wenn man sich das jetzt hier mal zum Beispiel anguckt mit Siri, sieht wirklich schick aus, finde ich. Das ist ja auch mehr so flach gehalten und nicht mehr, dass der Knopf von Siri ein bisschen hervorsteht und all sowas. Also sieht gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Und ja. Der Apple-Stream ist online, aber noch nichts Interessantes. Dann schalte ich mal kurz hier um. Also nicht wundern, es geht gleich weiter. Und zwar kann ich den dann auch schon mal anmachen. Beziehungsweise hier schon mal was hochfahren, damit wir das auch gleich schön gucken können. So. Also wie gesagt, das Ganze ist Geschmackssache. Ich finde das Ganze jetzt relativ schick eigentlich. Zumindest hier, wie es auf dem Foto aussieht. Bin halt sehr gespannt, wie Apple das wirklich umsetzt. Und ja, natürlich wird am Anfang jetzt erstmal dann bei der WWDC kommen erstmal wieder irgendwelche Fakten von wegen, wie viel 1000 Apps verkauft wurden und wie viel 1000 bla 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 und wie viel Apple den Entwicklern gespendet hat und all sowas. Was natürlich nicht besonders interessant ist. Aber naja. So. Ne, bei mir geht das noch nicht los hier. Da ist noch nichts. Kann ich schon mal ein bisschen größer machen. So. Und jetzt erstmal weg. Und ja. Achso, beim Apple TV kommt schon Musik. Da geht es schon los.
Können wir gucken, ob hier schon wieder irgendwas Neues war. Das wir größer ziehen. Moment. Das. Und hier hin. Jetzt warten wir natürlich gespannt drauf. Weniger als 20 Minuten sind es noch, knapp, ja, ein bisschen weniger. Wie kannst du denn mit deinem Stream unter Windows schauen? Gute Frage. Ich habe hier Mac drauf. Also ich habe mir eine CD gekauft und die dann mittels zum Programm kann man das auch auf dem PC machen. So hat man dann ein vollwertiges System und somit kann ich das hier auch angucken und euch präsentieren. So, dann können wir mal kurz sogar mal bei Google eingeben. Was ist denn, wenn ich mal einfach eingebe? Vielleicht gibt es ja schon was Neues. Ne, Banner wollte ich nicht. Den ganzen Live-Ticker natürlich können jetzt auch noch nicht so viel berichten, als hier die Fotos, die wir haben. Aber irgendwelche neuen Bilder? Nee, ne? Nee, da gucken wir doch mal bei Twitter hier rein, ob es hier irgendwas Neues gibt. Ja genau, hier der Johnny Eve. Also ist schon ein sehr, sehr großer Saal, wie man hier sieht. Da die Bühne immer Apple-typisch komplett schwarz. Und dann die großen Monitore. Sogar so eine Uhr, genau, hier das Foto haben wir auch gerade eben schon gesehen. Und ja, ich empfehle euch jetzt nochmal auf Toilette zu gehen, denn es sind noch knapp 15 Minuten und dann geht es auch schon los. Das Programm heißt VMware. Ich kann es auch mal kurz in den Chat schreiben, wenn du es möchtest, bitteschön. Und dann gucken wir direkt auch mal, ob wir denn hier schon perfekt gerade drauf gegangen und dann ja, die Musik mache ich erstmal hier aus, so lange. WC-Gang schon längst erledigt, das ist super. Ich habe auch immer Wasser auch noch dabei. Damit ich mir hier nicht so einen trockenen Mund fusselig rede. Kommt denn hier, ja, wenn ich mal hier kurz die Musik ausmache, könnt ihr schon hören, hier läuft von Apple auch die Musik. Ah, hier können wir sogar schon was sehen. Ich kann das Ganze auch mal groß machen. So. Die Qualität ist irgendwie leider nicht so gut. Hätte ich mir mehr von Apple erwartet. Also so 720p oder so wäre schon schöner gewesen. Aha. Jetzt haben sie, glaube ich, gerade umgeschaltet. Sieht zumindest ein bisschen besser aus. Da gibt es auch schön Getränke. Da wird natürlich erstmal schön mit dem iPhone schon Fotos gemacht, beziehungsweise Videos. Jetzt ist die Qualität wieder ein bisschen schlechter irgendwie.
Aha. Die WWDC wird wahrscheinlich auch wieder von Apple ja, aufgezeichnet, hochgeladen. Ich werde den Livestream hier vermutlich auch hochladen. Aber was heißt vermutlich, werde ich machen. Ich weiß nur noch nicht genau wann. Ich werde versuchen, die irgendwie heute Abend schon zusammenzustückeln, dann zu rendern und über Nacht hochzuladen. Denn da kommen ja dann schon einige Stunden zusammen, im Endeffekt. Hey Chrissy, hey Crank, grüß dich. Ja, ihr könnt ja auch mal in den Chat schreiben, worauf ihr euch am meisten freut. Oder was ihr gerne sehen möchtet, was eure Meinung zu dem und dem neuen Thema ist. Könnt ihr alles mal reinschreiben, ne? Also wie gesagt, ich freue mich am meisten auf iOS 7 und bin da auch sehr gespannt, was es denn da so Neues gibt. Das ist ja auch, wenn man mal überlegt, so die erste Keynote, wo man noch nichts Genaueres weiß, wo wirklich wenig Gerüchte aufgetaucht sind, fand ich, und hatten wir schon Keynotes, wo wirklich sehr, sehr viel vorweggenommen wurde, wo man schon genau wusste, das sieht so aus, das sieht so aus. Bin echt gespannt, was das neue iOS kann, denn dann werde ich wechseln. Ich kann nur von mir aus sagen, dass ich bis jetzt mit meinem iPhone, beziehungsweise mit dem iPhone allgemein, mit dem Betriebssystem sehr, sehr zufrieden bin. Hatte für jedes Problem eigentlich eine Lösung gefunden. Und ja. Dann gibt es auch irgendwas Leckeres zu essen, was die Leute sich schön mit reinnehmen. Und alle mit diesen pinken, beziehungsweise, die Techniker haben so gelbes Karte um den Hals hängen. Beziehungsweise da an der Hose hängen. Ja, das ist jetzt hier zum Beispiel auch eine Möglichkeit für die Leute, die die WWDC nicht gucken können, weil sie einen Windows-Rechner haben. Also für die Leute, ne, sind natürlich herzlich willkommen, hier einzuschalten. Und wenn ihr das Ganze hier teilen wollt, könnt ihr natürlich auch machen. Ja, Android habe ich mir auch mal angeschaut. Wie gesagt, fand ich aber allgemein ein bisschen zu unübersichtlich. Und der ist aber halt natürlich Geschmackssache. Das muss ja jeder wissen, wie er das gerne handhabt. Also, ne, ich bin ja nicht so einer, der sagt, du musst Apple-Produkt kaufen, bla 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 bla. Das kann natürlich jeder selber wissen. Und jeder soll natürlich auch das kaufen, was ihm am besten gefällt. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was Johnny Ive da vorstellen wird. Und ja. Guten Tag, Apple Mentalist, der Stream leckt ein wenig. Das kann sein, beziehungsweise es liegt dann an eurem Internet, da ich ja wie gesagt, beziehungsweise wie ihr sehen könnt, in 1080p streame. Und da muss man eine bestimmte Bandbreite für haben, um das bei sich zu Hause selbst auch ruckelfrei anzugucken. Deshalb kann es sein, wenn ihr ein nicht so gutes Internet habt, dass das bei euch ruckelt. Da kann ich dann aber leider nichts für.
Bei mir läuft es leckerei, Christian. Dann gratuliere ich dir hiermit zu einem guten Internet. Diese ab und zu schwarzen Dinger hier, die sind leider von Apple. Aber die sind ja zu verkraften. Wie gesagt, sehr gespannt sind natürlich alle. Wir können auch noch mal kurz, wenn ich das mal hier zumache, beziehungsweise zu bekomme, dann so die Musik natürlich weiter. Ne, hier sind noch keine interessanten neuen Videos, Fotos aufgetaucht. Beziehungsweise wir haben das Ganze jetzt in Videoform und werden das dann so weiter gucken. Dann kann ich noch mal kurz auf meinen Kanal auf YouTube hinweisen. Für alle, die immer auf dem neuesten Stand sein wollen, was Apple betrifft, einfach abonnieren. Und wie gesagt, dann seid ihr da auch auf dem neuesten Stand. Ich tue den Link auch mal kurz in den Chat für diejenigen, die wie gesagt immer auf dem neuesten Stand sein wollen. Und ja, dann switchen wir mal direkt wieder hier zum Live-Broadcast. Ich habe eine 50K Internetleitung, also 50 Mbit. Und jetzt sind es nur noch unter 6 Minuten. Also die Leute müssen jetzt so langsam mal ihre Plätze finden. Und dann stockt das Video kurz, aber da geht es auch schon wieder weiter. Ich kann mal gucken, ob das im Kleinen besser ist. Aber dann müsste ich das natürlich irgendwie groß ziehen. Was dann natürlich wiederum, es geht gar nicht so groß. Nee, das stockt so auch, also das hat damit nichts zu tun. Dann machen wir das Ganze wieder groß. Wo ich natürlich auch darauf gespannt bin, ob Apple wirklich den Mac Pro ein Update verpasst, was sich ja wirklich auch viele gewünscht haben. Natürlich ist es ein Spitzenmodell von irgendwie 2000 Euro oder sowas. Also da muss man schon ordentlich Geld haben, um das Ding sich leisten zu können. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sich das gerne zulegen würden und Leute, die das auch brauchen. Und der wurde ja jetzt lange nicht aktualisiert. Da gab es ja auch wegen EU-Richtlinien, wurde der irgendwie in Europa, glaube ich, oder allgemein, weiß ich gar nicht, gesperrt, weil das Netzteil nicht mehr irgendwelchen EU-Richtlinien entsprochen hat. Aber wenn Apple ihn jetzt überarbeitet, wird er wahrscheinlich wieder dann überall zu kaufen sein. Ja, das nervt jetzt schon so ein bisschen, dass das hier immer so hakelt. Ich kann ja mal hier die Seiten so lange zumachen. Vielleicht nützt das ja irgendwas. Aber eigentlich dürfte das damit nichts zu tun haben. Huch. Ah. Ich trinke noch mal kurz ein Schlückchen.
So, jetzt ist wirklich nur noch 2 Minuten und 40 Sekunden, 41 Sekunden. Und dann geht das Ganze los. Wir sind natürlich gespannt, was es denn so alles Neues gibt. Ich checke auch gerade nochmal auf dem anderen PC Twitter, ob da irgendwas Neues gibt, was ich euch sagen könnte, beziehungsweise mitteilen könnte, ob es irgendwie noch in letzter Sekunde noch irgendein Gerücht aufgetaucht ist. Aber sieht nicht so aus. Wie gesagt, der Livestream hier, der wird auch aufgezeichnet und danach wieder auf YouTube hochgeladen. Also ich sag's nochmal, wenn ihr nichts verpassen wollt, einfach www.youtube.com/AppleNewsMedia abonnieren und dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Und ja, der Link steht da auch nochmal rechts, wie ihr das da lesen könnt, unter dem kleinen Banner da oben mit dem großen A. Nervig. Aber was ist denn nicht? Ne, wir sind schon. Vielleicht geht es auch los. Ich aktualisiere einfach nochmal. Ich lass das mal kurz so und guck mal. Ne, das ist leider genauso. Ja, Mensch, da hat Apple wohl ein paar Probleme, wenn da so ganz viele zugucken. So, auf meiner Uhr sind es noch wenige Sekunden. 10 Sekunden, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 19 Uhr. Die Musik hört auch hoch. Ladies and gentlemen, our presentation will begin shortly. As a courtesy to our presenters and other members of the audience, please take this moment to switch all electronic devices to silent mode. Thank you. Ja, das wäre natürlich ganz schön ärgerlich, wenn zwischendurch irgendwie ein Handy klingelt oder sowas. Aber man kennt das ja auch im Kino, im Theater oder sonst irgendwo. Bei irgendeinem, der ignoriert das immer. So. Dann würde ich mal sagen, ne, lass die Spiele beginnen. Den Livestream ein bisschen lauter machen. Ja, kann der Chat mal allgemein sagen, ob ich das machen soll oder ob das so gut ist. Okay. Müssen wir mal sagen, ob das so in Ordnung ist oder ob das jetzt zu laut ist. Ist in Ordnung, alles klar. Dann sage ich auch mal danke für eure Rückmeldung. Und dann geht das jetzt wohl los.
Ich will am Anfang eigentlich nicht reinquatschen. Aber mal gucken. Hat jetzt gestoppt oder? Spannend. Aha, ich höre was. Aha, es geht los. Hui! Sieht sehr spannend aus. Sehr schön. Was mir zum Beispiel, ich schwärze das jetzt ganz schnell, was mir aufgefallen ist, war zum Beispiel wieder alles abgeflacht. Soll wahrscheinlich auf das neue iOS 7, ne, hier wohin draufweisen, hinzuweisen. Aber wir schauen einfach mal. I'm really glad you like that. Those words mean a great deal to us, and you'll see that reflected throughout the show today. Welcome to the Worldwide Developers Conference. You're going to have an incredible week. This is our 24th WWDC. It's the longest running developer conference that we're aware of. It's truly worldwide. We have attendees this morning for over 60 countries. And 2/3 of the people in the audience today are here for the first time. No hazing from the upperclassmen. We've got a great week planned for you with over 120 hands-on labs so you can bring in your code, get some help tuning it, or get just about any question answered. So, ich habe es noch mal ein bisschen lauter gemacht, ne? Huch, jetzt hängt's. Aber Anfang ist ja immer relativ langweilig, weil da kommen immer irgendwelche Fakten. Ja, man bekommt Fakten an den Kopf geworfen, die einen eigentlich so nicht besonders interessieren. Aber ich bin da mal wieder ruhig. Now, the developer program is incredibly vibrant. We have over 6 million registered developers, with 1.5 million of those added in the last year alone. Demand for this show has never been greater. We sold out in just over a minute. Lag ich gar nicht mal so falsch mit meinen 60 Sekunden. I'm really sorry we couldn't accommodate everyone. It's the biggest venue that we can get. But we are posting sessions online every day so that developers can follow us remotely. I'd like to get started this morning with a few updates, beginning with Apple Retail. Of course, our retail stores are the best place to discover and explore our products. And over 1 million people per day did that last year. This is phenomenal.
Our stores are filled with our colleagues who work at our stores because they're passionate about how Apple technology can enrich people's lives. Our stores have become integral parts of the communities that they serve. Tens of thousands of school kids pick their local Apple store as the destination for their annual field trip. And millions of customers come to our stores for personal training so that they can learn to get the most out of their Apple products. We now have 407 stores around the world. We're operating in 14 countries. And we've recently opened this beautiful store in Berlin. It is really awesome. It's in a 100-year-old building. It was originally one of the first theaters in Berlin. We painstakingly honored the history of the building. Finde ich gut, dass so auf Deutschland eingegangen wird. In the original theater, and added some classic Apple touches along the way. The theater is integral to the building, but separate from the store, and we'll be hosting many events throughout the year for the communities, from music to films and more. We had our signature crowds at the opening, and we were so excited about this opening, we made a video, and I'd like to run it for you this morning. Oh ja, da freue ich mich drauf. Schauen wir uns das Ganze mal an. Sehr schön gemacht, muss ich sagen. That's Berlin. It's a fantastic store in a great location. Only Apple could do this. Now, we also have some pretty great digital stores, and I know this is incredibly important to those of you in the audience. The App Store celebrates its 5th birthday next month. Nothing like the App Store existed before, and it has fundamentally changed the world. Customers love the buying experience, and they love your incredible apps, and they've now downloaded 50 billion apps. This is phenomenal. That's a lot of zeros and a truly staggering number for less than 5 years. Thanks to you, we now have 900,000 apps in the store, and the catalog is very active. 90% of those are downloaded each month. We have 375,000 apps that have been designed for iPad to take advantage of the full, beautiful canvas. That still compares to just a few hundred from those other guys. And we have 575 million accounts. Most of these accounts have credit cards and one-click buying, so it's simple and elegant to buy your apps. We have more accounts with credit cards than any store on the internet that we're aware of. Now, we are incredibly proud this morning to announce that we have now paid developers $10 billion. Wie ich gesagt habe, kommt natürlich immer wieder, ja, wir haben nur Entwicklern so und so viel gezahlt. Natürlich. And the momentum is incredible. We paid out $5 billion of that just in the last year. Now, to put that in context,
That's 3 times more than all other platforms combined. One of the things we love about the App Store is that it levels the playing field between large developers and small developers. Ron Conway said it very nicely. The App Store and the iOS ecosystem give budding developers with great ideas the best chance for success. This morning, I'd like to introduce you to Anki. Anki is using the iOS platform to create an entirely new category of experiences. They're launching their company for the first time on stage today. They're using iOS devices and the iOS platform to bring artificial intelligence and robotics into our daily lives. I'd like to introduce Boris Softman, CEO and co-founder of Anki, to tell us about his company and their very first new product. Boris? We started Anki while working on our PhDs in robotics at Carnegie Mellon University, where we worked on everything from machine learning to walk-in robots to autonomous vehicles. With the help of iOS devices, we are bringing these robotics and artificial intelligence technologies out of the lab and into people's lives. And we're starting by reinventing the way people play. Today, after over half a decade of working on Anki, we are so excited to give you a peek at our first product, Anki Drive. Bin ja mal gespannt. Huch. Assisting me today is Brad Newman, our lead AI engineer at Anki. Now, we're going to start by sharing some of the technology under the hood. As we have these cars go through a few formations, realize that each of them is completely driving themselves, and our app is coordinating the entire experience over Bluetooth Low Energy. The cars can control their speed, and they steer around the track by doing the same computations your brain does when you drive. They sense where they're located, and they react to their surroundings, all in real time. This red car, he's our hero, Aiden. We designed him and all the other cars to be incredibly smart. 500 times per second, they're running logic to sense the track, their position on it, adjusting their steering and speed, and communicating back and forth with our AI engine on that iPhone. Now I'll let Aiden join his friends and tell him to hit the gas. Watch this. Ja. Quick restart. Yep. 1 second. Yep, go ahead. Ärgerlich. And all right, then we're good to go. Oder auch nicht. Yep, go for it. Aha. All right, he's a little camera shy. Ach Mensch. Yep. And joining his friends. There we go. All right. Ah, okay. So. Nicht schlecht gemacht. As Aiden weaves to the pack, our app knows everything that's happening in real time. It's analyzing thousands of potential actions every single second. And not just for Aiden, but for every single car. We are using iOS devices not just as remote controls, but as the brains behind an immersive, real-world experience. Ja, aber ne, was das jetzt so mit Apple zu tun hat. And that is what lets us bring these cars to life. Now let's do something interesting here. Brad, he's going to tell these other cars to try to block Aiden. And just to be clear, none of this is choreographed. All we're doing is defining a new objective for each car, and they figure out the rest. Here, Aiden, he's using the exact same logic he was using before, sensing where he is and reacting to the other cars as he looks for an opening. Except now...
Ja, aber interessiert, ne, tut das jetzt irgendwie nicht so, finde ich. Wir wollen hier iOS 7, Mac und so sehen. These other guys are on a mission to try to block him. Luckily, Aiden is equipped to handle any situation. Weapons enabled. Was? Ja, ist klar. This is a video. Okay, ganz lustig gemacht. This is a video game in the real world. We can customize everything in software, from the characteristics of the vehicles to the weapons that they can use. We are taking all of the things we love about video games and programming them onto physical characters that you can actually touch. With Anki Drive, we use this technology to take gaming to a whole new level. And the real fun starts when you take control of these cars yourselves. With your iPhone or iPod Touch, you can play against your friends, or you can take your chances against the AI. We are bringing video games to life on the floor of your living room. Huch. Keep your eyes out for Anki Drive, coming to Apple stores and Apple Online this fall. And we just pushed the Anki Drive app today, so you can download it and get a deeper look. We are a robotics and artificial intelligence company, and what you see here is only the beginning. Thank you very much. Thank you. So, dann kommen wir mal zu den wichtigen Sachen, würde ich mal sagen. It's incredibly fun. I think these guys are going to be super successful. I think it's a great example of the power of the combination of your incredible apps and the iOS devices in the ecosystem. I'd love to show you a lot more today, but we don't have time. But I'd like to thank, on behalf of Apple, I'd like to thank all of the developers here for making such incredible apps. Thank you. Next, I'd like to talk about the Mac. The Mac install base now is incredibly strong at 72 million. This is double what it was just 5 years ago. We announced the new iMac at the end of last year, and it went on to become the #1 desktop in the US. And the MacBook has continued to define the future of the notebook and is the #1 notebook in the US. In fact, the Mac business has outpaced the PC business for several years now. And if you look at the last 5 years, the average annual growth rate isn't even close. And if you look at the total growth over that period of time, the Mac is up 100% versus the PC a paltry 18%. Aber wir wollen doch jetzt neue Sachen sehen. Now, for us, it's never been about making the most. We care much more that the Mac is #1 in customer sat and quality. And you don't just have to take my word for it. All of these guys agree. Now, we had lots of innovation for the Mac last year, and one of those was announced here with Mountain Lion. Mountain Lion, of course, is our latest release of OS X. We've shipped 28 million copies since we announced it, making it the best-selling release of all time. And what's even more impressive is that 35% of our users are using the latest version, are using Mountain Lion. Now that compares to Windows 8, which is kind of struggling to get to 5. Windows 8, ne? Braucht man nichts zu sagen. We're making the best Macs we've ever made, but we're not standing still. Aha, also neue Macs. Lots of innovation left, and today we want to talk to you about what we're doing with OS X. Ah, okay, erstmal I'd das. like to invite Craig Federighi up to the stage. Craig? Good morning. You guys are too kind. Good morning. Let's talk about OS X. Our latest release, Mountain Lion, is the 9th of our big cat-named releases in just over a decade. As we turn our attention now toward the 10th, we've hit a real issue.
We do not want to be the first software in history to be delayed due to a dwindling supply of cats. Now, fortunately, we do have a creative group at Apple, and we can think out of the box. And so we thought maybe we could take this lion thing in a different direction. So I'm proud to present to you today OS X Sea Lion. What do you think? Okay, maybe not. That could be a bit of a dead end. So, in fact, we're really excited about the future of the Mac, and we want a set of names that are going to carry us for at least the next 10 years. And you know, the answer was really obvious to us. It's those places that inspire us here in California, in the place where OS X is designed and built. So for our first California-themed release, we went just outside our backyard, just off the coast, to a place with some of the biggest waves and most extreme surfing in all of North America, OS X Mavericks. Ja. Und was kann das Ganze, ist natürlich jetzt einmal auch noch die wichtige Frage, ne? Now, Mavericks is a release with deep technology focused on extending battery life and providing responsiveness. It has great new apps and enhancements for every Mac user, and some features that we think are going to really appeal to our power users. And I want to talk about just 3 of them right now, starting with Finder tabs. Sounds like you guys know how this is going to work. So, you, of course, can work in the Finder with multiple windows. It's a very powerful tool. But now you can draw all those windows together in tabs. And each tab can have its own location, its own view mode. It's really powerful, too. You can actually drag contents and hover across tabs. And, of course, now that we have tabs in the Finder, it's also a great app to take full screen. Next, tagging. Yes. That guy. We're bringing tagging to the Mac. So now, when you save a document, in addition to providing its location and name, you can tag it. And when you do, it'll appear right in the Finder sidebar. And in fact, you can tag things wherever they are, whether they're in iCloud or on a local file share. And all those will be brought together and appear in Finder. And tags are great for really powerful search as well. Next, next, multiple displays. Really? All right. The Mac, of course, we're not giving you all the free multiple display here. This is software. So with multiple displays in the Mac, it's always been a powerful way to spread out your work. But now, in Mavericks, you can get at your menus across multiple displays. You can summon your dock across multiple displays. And when you take a window full screen on one display, it doesn't mess with your desktop on the other display. And I really love this. When you pan your spaces, you can do it independently on each of your displays. Nicht schlecht. Finally, if you have an AirPlay connected HD TV, it acts as a full power separate display as well. And I'd like to show all of this to you now. Das ist echt gut, dass man den Bildschirm dann an das iTV übertragen All right, kann. let's take our first look here at Mavericks, and we're going to start with the Finder. So here's the Finder environment. I got a lot going on, a lot of windows, a lot of different locations. I'm going to go up here to the window menu, and let's merge all my windows. Just like that, they hop into a set of tabs. Now, of course, these tabs have different locations, different view settings for each of those locations. Creating a tab is just as you'd expect. Just click plus. I can select another location, like AirDrop, maybe another for this work file share I have going right here. And now that I have multiple tabs, it's a really great way to actually work and copy documents. So if I want to copy this field report, I can just hover over the AirDrop tab, drop it,
just like that, really nice. And of course, I can now take Finder full screen. Next, let's take a look at tagging. This is really cool. So as I go to save a document, you notice I can give it a name, like let's say project plan. And in addition to its location, in this case I'm going to save it in iCloud, I can also give it a tag from any of the tags I've made up. So I'm going to call this document important. Looks pretty important to me. And we'll go here into the Finder, and you see in the Finder sidebar, I have an important tag, and I see all these documents. They're from different locations, different applications, all drawn together in sidebar. We have other tags I've given things for things that are draft and in review. Now, of course, with tags, I can assign multiple tags to the same document. That's part of the power of tags. So I go here, and I'm going to say this one is also in review. And you notice as I assign that tag, it now appears in that location as well. And if I want to assign a totally new tag, I want to make up a tag on the fly, I can just type it right here. There's a website project I'm working on. It says create new tag website. And just like that, I've created a new tag, and you can see it right here in the Finder. I can give that tag a color, of course. And now that I have that tag, I can also assign tags by just dragging things in to the tag area in the Finder. So different assets for my website, just drag them in, and they're tagged like that. And tags are great for searching. So if I start typing, let's say, important, I can find all documents that are important. Let's go to all my files, and we'll find all documents that are both important and that are in review. Just like that, I found exactly what I'm looking for with tags. Next, let's take a look at multiple displays. I'm going to open up some of the kind of windows that I'm often working with. We'll open up iPhoto here, maybe a keynote presentation. And I actually have a second display connected to this MacBook Pro. Let's show that up there on the display now. Of course, with multiple displays, I can just move windows, cross displays like you'd expect. But now, I can get up at my menu bar on the second display. If I go down to the bottom, I can summon the dock just like that. If I want to open an app on the second display, I can just open it on the dock here. And here's iTunes. I can take this app full screen, just like that. And as I swipe spaces, just right back there, just on that display. Let's take Keynote full screen as well. I'm going to go back to my first display here. Let's even take iPhoto full screen. So now I have different full screen apps on my different displays. It's actually a really fantastic way to work. Go in here into Favorite Travels. And I can now drag assets across my full screen apps like that. Super cool. And Mission Control has just been supercharged for multiple displays. So I'm going to go now into Mission Control. And we see my different full screen spaces and desktops across applications. I can drag a window from one display to another. But I can also go and drag a full screen app right across displays, bring Preview open, and now I have that full screen on this display as well. Ja, das mit den Tags finde ich irgendwie ein bisschen unnötig, muss ich ehrlich mal sagen. Das jetzt ist auch nicht so besonders innovativ, aber ne, also haut mich noch nicht so vom Hocker, muss ich mal sagen. Finally, I actually have an Apple TV around here. Let's bring that into play. So here's my Apple TV. Now, this is pretty over the top. So I can actually go here into AirPlay. I'm going to connect to this Apple TV. So now it's a full power display as well. You can see I have my menu bar and my dock. I can go over here and get at my dock here. And I can go into Mission Control even. And I can go get a window across that other display. We'll just drag Keynote over here, right onto my Apple TV, and open it up. There it is, full displays in Mavericks. Next, I'd like to talk about some advanced technologies in Mavericks. You know, our power users are increasingly doing their work on the go. They want great responsiveness, but they also want great battery life. And in Mavericks, we've introduced a whole host of technologies to address that challenge. Things like compressed memory that make sure you have memory available very quickly when apps demand it.
Technologies like AppNap that actually make sure we're directing power only to those applications where you're really benefiting from it. System-wide core animation accelerated scrolling and OpenGL4 for super responsive graphics. And a topic I want to go into in a bit more detail now, timer coalescing. So you know, when you look at battery life on your computer, the real factor that software has the most influence over is CPU activity and its draw on power. And if you look at what your system is doing at any given time, what you'll see as you look under the hood is not a smooth line, but actually hundreds of interrupts occurring per second, where the system is going from a power-efficient sleep state up to a state of high power use and back down. And all of those transitions actually consume a lot of power. Well, in Mavericks, we intelligently align all of that work, reducing those number of transitions. This, in combination with technologies like AppNap and other power optimizations, reduce CPU utilization activity for these kinds of scenarios up to 72%. Na, ob das so funktioniert. Next, let's talk about compressed memory. Nothing affects the performance of your Mac, the responsiveness more of a Mac that's under load than its ability to provide free memory to an app. Now, typically, when you look at your app runtime, all your memory isn't active. In fact, a subset of your memory is actively being used, and others is memory we have to keep around but isn't being used by the app. Well, now, if you open a document, your system is going to need to get free memory, and it does that in the past by writing those inactive bits of memory out to disk, and that's a slow process. Now, with compressed memory, we're able to rapidly compress the inactive memory, making free space available almost instantaneously to the application. This can have great effects on responsiveness of systems under load. You see 1.4x kinds of improvements, even on fast SSD systems for activities like open. Also bin ich natürlich mal gespannt, wie das Ganze so funktioniert und ob das auch so gut funktioniert, von wegen 72% mehr Batterieleben, also ne, länger und CPU-sparender und all sowas. And up to 1.5x improvement for waking a system from standby. These are just two of many improvements to power and performance in Mavericks. Next, let's talk about Safari. In the last decade of life, Safari has focused not just on providing the easiest to use and most elegant browsing experience, but also the most innovative. These are the kinds of innovations that Safari has brought: private browsing, blocking of third-party cookies for privacy, making the web easier to read with features like Reading List, and the HTML5 audio and video tag, all Safari firsts. And the engine in Safari, WebKit, is used by over 1.5 billion devices. Well, in Mountain Lion, we're making Safari even better. Mal gucken, wie das so umgesetzt wird. Doof, dass das irgendwie immer stoppt. We have a great, clean new homepage with top sites. From there, you can get at a great sidebar where you have access to all of your bookmarks, and you can browse right from your bookmarks. And in that sidebar, we also have Reading List, where now you can continuously scroll through your Jetzt natürlich die Frage, kostet das Update wirklich was oder nicht? Also was ich so gelesen habe, es soll nichts kosten, aber weiß man ja nicht. Aber wäre natürlich super. articles, moving from article to article without ever having to click. And a great new feature called shared links, where you see all of the links shared by people you're following on Twitter and LinkedIn. Ich lade das Ganze nochmal neu kurz. Vielleicht geht es dann besser.
Ja, Mensch. Hallo? Toll. Aha. Really clean, really nice. We'll bring out the new sidebar. You see I have all my bookmarks here. I have my bookmark folders as well. If I want to bring a site over from my bookmarks into top sites, I can just drag it out like this. It's really nice. I can open it up, animates in. From the Jetzt stoppt schon wieder. Also da muss Apple wirklich nochmal dran arbeiten. sidebar, we also have access to the sites that I'm following. Ja, das ist natürlich jetzt ganz super. Mensch, was ist denn da My los? reading list right there. Let's go take a look at my reading list. See all the articles I've added here to my reading list. Beautiful new look for Reader. Here's Reader. And I'm going to bring up I can actually close up my sidebar here. And now, as I scroll reading, and I just want to read from one article to the next, it's just like that. Super clean and super nice. And that's Safari in Mavericks. I think you're going to like it. So we have some more improvements that I think are going to really help you with your browsing, and one of them is iCloud Keychain. Yeah. You know, to really be secure these days, you want to have a different, complex password for every site where you have a login. But this inevitably brings up the question, well, what's my password? And these solutions are not recommended. There is a better way. With iCloud Keychain, we can remember your website logins, your credit card numbers, even your Wi-Fi networks, and they're always encrypted, synced across all of your systems, so they're always available to you. Now, when you go sign up for a website, you can, of course, enter your own password, and we'll remember it, but as well, Safari can auto-suggest a password for you. You don't have to remember that, but it'll enter it in for you, and then sync it across all of your systems and log in for you from then on. iCloud Keychain is great for your shopping as well. When you come to a credit card field, you can suggest any of your remembered credit cards, select one, and it'll just enter it in for you just like that along with your expiration date. But you have to remember your own security code. That's what makes it secure after all. And that's iCloud Keychain. Finde ich persönlich jetzt nicht so toll, weil das meiner Meinung nach ein bisschen unsicher ist, aber To notifications. So now with notifications on the Mac, if you're a Californian like me, you'll often get this kind of notification. Hey, want to go surf these 30-foot waves? And your response surely is to mouse over the notification and immediately right there reply, yeah, sure, I'm going to surf that 30-foot wave. You can reply right inside the notification. And you can do this for things like email and quickly delete email you might not want to deal with without even having to go to mail. If you get a FaceTime call, you can respond saying, hey, I'm going to call you later, or remind without having to pick up the call. It's really handy. We also handle a new kind of notification. So if you have an app
today that sends push notifications to iOS devices, well, now you can sign up to receive those push notifications on your Mac as well, whether Safari is running or not. So things like your fantasy football alert, maybe breaking news, news about that buy on eBay. And now, in Mavericks, when your machine is sleeping, when you wake it up, it'll tell you everything that you missed while you're away right on the lock screen. And it'll now update apps for you right in the background, so you don't have to. Also das ist ja echt ärgerlich. Aber ich mache jetzt mal nichts. Dann mache ich wohl doch noch mal was. And when I unlock my phone, it takes me straight into navigation. Super cool. We're also providing a developer SDK so you can add mapping functionality to your apps as well. So that's Maps. Finally, we're bringing iBooks to the Mac. So now you have access to the full library of 1.8 million books in the iBook store. Your full library from your iOS devices is available on your Mac as well. It's a great environment for reading. It's also a great environment for taking notes. So here we are in Paris. You can just zoom in. We have some from Paris there. You can zoom right in. You see it's just so fast and fluid, bringing in points of location. Also das Problem liegt von der Apple, auch was man so auf Twitter liest, dass es alle 10 Sekunden irgendwie hängt und so. Also ist sehr schade eigentlich. Aber was will man machen? Außer noch mal neu laden vielleicht. Und hoffen, dass es dann besser wird. On my phone. Because this is a Mac, I can tear these off. So if I'm planning a trip, I can set aside some things of interest. I can, of course, get directions. Let's do that here. Directions from the Eiffel Tower. Ach Mensch. And when I'm ready to go, I can send it right to my phone, like this. And that's Maps. Next, let's Kann man hier irgendwie
take a look. Toll. Dann lasse ich das jetzt einfach immer so. Ich lade nochmal. Ärgerlich ist das. So that is maps. Finally, let's take a look at iBooks. So I have all my books here. Of course, can browse the collections I've arranged. We have access to the store with all of its content. Books, of course, is ultimately about reading. So you can get in here and read, move easily between the pages. You have access to all the controls you'd expect. Your bookmarks, search, can adjust your type of font and type size, go into a nice night mode that's relaxing for the eyes. But of course, I really love these interactive iBooks textbooks. Let's open one of those. Ja, dann öffne das mal in Ruckel, Ruckel, Ruckel. Aber nun ja, das... So I can scroll through the pages of my book, see all these nice interactives and videos. I can pinch right into a graphical table of contents, scroll through the pages of this chapter, can select another chapter, scroll through just like this. Look at these fantastic interactives. So if I want to understand the way the cellular structure works, for instance, on this leaf, you can just drill right in, see all the way through this. It's just incredible. Really great way to learn. Yeah. It's also a great environment for taking notes. You just select some text, add a note, ask the teacher about this. Take a note like that. Because it's a Mac, of course, I can just stretch out, get a sidebar where I can see all my notes in the sidebar, which is really convenient. Just like this. We also have a great view with a... Das ist gar nicht mal so schlecht, aber jetzt auch nichts innovativ. Use them to navigate your book. When it comes time to study, we have these great study cards. You can just flip through them, use all your notes, study, just like that. And that is iBooks in Mavericks. So Mavericks continues making your digital life follow you easily from device to device. So now your books are available on whatever device you choose to read them on. Remembers what page you're reading. We now remember your passwords, so they're available to you across all your devices, even now your bookmark location and travel routes. Mavericks is a fantastic release. It's full of some great features for power users, deep technology to extend your battery life and improve system responsiveness, and some great features for everyone. Ja, der Sound ist ja der For Hammer. those of you developers, we have a preview available for you today. And for everyone else, in the general public, you'll be getting the final release this fall. So that is Mavericks. Next, I'm going to hand it over to Phil Schiller to tell you a little bit more about the Mac. Thank you. So, jetzt gibt es neue Macs. Sind wir da mal gespannt. Well, good morning, everyone. I'd like to talk to you about the MacBook Air. The MacBook Air answered the question, in this age of the iPad, what is the future of the notebook? The MacBook Air really gave us a direction of where the notebook can go.
And it's really become everyone's ultimate, everyday notebook. And that's why we're really pleased to tell you today that we've updated an entirely new line of MacBook Air. Mhm. And these new MacBook Airs deliver the most important feature we always want in a portable device: all-day battery life. Yes. And the MacBook Air is based on a new 4th-generation Intel Core processor, otherwise known as Haswell, UL. Ja, die neuen Haswell-Prozessoren, das waren ja sowieso klar. Die sind ja auch allgemein stromsparender und somit tipptopp. And if you don't know Haswell ULT, it's a great processor for incredible power savings. It has more energy-efficient CPUs. It has twice the graphics execution units. So we can run them actually at a slower clock speed to save energy and still deliver the 40% faster graphics performance. And the Apple engineers have worked together with the Intel engineers on some great low-power states. So we can do things like wake up in 1 second or have standby for up to 30 days. But the biggest benefit is battery life. So here's the current generation MacBook Air, 11-inch and 13-inch. Mhm. The Und die 11-inch is neue? now going to go from 5 hours of battery life up to an incredible 9 Okay, hours. das ist gut. And if you like that, the 13 goes from 7 to 12 hours of battery life. Yes. True, all-day battery life. And it helps across your entire system. For example, if you like watching movies from iTunes, up to 10 hours, you can watch almost the entire trilogy of Lord of the Rings. It's amazing. And of course, MacBook Air is based entirely on Flash. Flash is faster, up to 45% faster than the previous version. And Wi-Fi is faster too. Now, 802.11ac Wi-Fi networking. Now, AC gets you up to 3 times the performance of 802.11n at the same distance. But the way to get that, of course, is you want your MacBook Air to talk to a Wi-Fi base station that supports 802.11ac. So we're really happy to, along with MacBook Air, announce some new airport base stations. Aha. Entirely new designs. They're actually a very small base, just 4 inches square, but extruded 6.5 inches to get wider range from those antennas. So there's a new Airport Extreme that does 802.11ac. There's also room in there for a hard drive, so we have a new Airport Time Capsule as well. And these are great base stations. They're incredibly powerful. They have a lot of cool features. I'll just point out one: beamforming. It even sounds cool. Beamforming can send more energy directly to an 802.11ac device to enhance the throughput and performance. So these are great base stations. The MacBook Air comes in 11-inch and 13-inch sizes, and the value is even greater than before. The 11-inch starts at $999 with 128 gigabytes. That's twice the storage at the same price as before. And the 13-inch with 128 gigs starts at $1099. That's $100 less expensive than before. And these new MacBook Airs start shipping today. Ooh. As we have for a while now, we're really proud that we lead the industry in the most environmentally friendly products. So we're going to make sure everyone knows how important this is to have Energy Star 5.2. Most products don't. EP Gold. Most don't. Arsenic-free display glass, mercury-free displays, BFR-free, PVC-free, and highly recyclable. We lead at this, and we're going to continue to. So that's the new MacBook Air. They're faster graphics, longer battery life, better value, faster Wi-Fi, incredible notebooks. Ist ja schon mal nicht schlecht. I'm going to do something different. We don't usually do this, but you're a really important audience, so we'd like to give you a sneak peek of something we're working on. Would you like that? Only because you're 6,000 of my most important friends. Aha. Also doch. Video editors, musicians, photographers, graphic designers count on products like Mac Pro to get their work done. And our most advanced users just want to get their hands on the fastest, most expandable Mac we make.
And the Mac Pro is really important to delivering on that. We didn't want to just make another version of the same old desktop idea that everyone's had. Like with MacBook Air, our engineering team has spent quite a bit of time thinking about the technology available today and what could be possible for the future of a Pro desktop. What would be a new form factor, new design, new capabilities for another 10 years? And the engineering team has come up with something truly revolutionary, truly radical. And this product is so cool. Well, I'm going to go a little over the top and give it a grand introduction that is unlike any introduction we've ever had for a product. So I am really pleased to give you, our closest friends, the first glimpse of the next generation of Mac Pro. Sind wir mal gespannt jetzt, was der alles kann. Oder was er alles können soll. Ach du Schande. Can't innovate anymore, my ass. Sieht aus wie eine Kaffeemaschine. This is thank you. This is a machine unlike anything we've ever made, both inside and out. The processor, graphics, memory, storage are all built around a new unified thermal core. It even sounds cool. Inside is state-of-the-art technology, a new generation Intel Xeon chip, up to 12 core configs, 256-bit wide floating point, PCI Express Gen 3. This is double the CPU performance of the previous generation. The fastest memory we've ever put in a product. ECC memory, 1866 megahertz DDR3 on a 4-channel controller, 60 gigabyte per second bandwidth. That's double the performance of the previous generation. Internal storage is based on flash, not any old flash, new PCIe-based flash. 1.25 gigabytes per second reads, a gigabyte per second writes. That's 2.5 times faster than any flash we've ever built. It's 10 times faster than any hard drive we've put in a Mac Pro before. All expansion is external. You can add storage arrays. You can add expansion chassis over the brand new announced Thunderbolt 2. This is 20 gigabit per second, up to 6 Thunderbolt 2 devices per port. It's backwards compatible with Thunderbolt 1 and FireWire, and it's double the performance of the industry standard and industry-leading Thunderbolt 1. But the place where the team has probably gone the most crazy and done something we've never done before is in graphics. This is the first Mac ever that comes standard with dual workstation GPUs. AMD FirePro graphics in it. You can configure it up to 4,096 stream processors, 528 gigabytes per second. This is 2.5 times the graphics performance of the last generation. And for those of you who use OpenCL, and you all know you should, this delivers 7 teraflops of compute power to your applications. Of course, you want to hook on the latest third-party displays, and this supports 4K displays. Oh, Yes. das ist natürlich geil. 4K displays. You can have up to 3 4K displays on the built-in dual workstation graphics.
The Final Cut Pro team is hard at work on a version of Final Cut Pro 10 that will support all the performance and graphics capabilities of this machine. You can be this guy. It is a Mac unlike any we've ever made. It delivers so much more performance, capabilities, and expansion than anything we've made. And here it is alongside the previous generation. Oh, wie klein. Aber was kostet das Ganze, ist natürlich die Frage. The team has packed all this capability inside 1/8 the volume of the previous generation. The one thing everyone loved about the old generation Mac Pro was those handles on the top so you can move it around to get access to the I/O. Well, the entire top of the new generation Mac Pro is a handle. Just put your hand in it, you can spin it around, get access to the I/O. It's all organized beautifully on the back for you. There is audio, 4 USB 3, 6 FireWire 2, being driven by 3 FireWire 2 controllers. And you guys who use this stuff know what I'm talking about. It's gigabit Ethernet, HDMI out, and it has a motion sensor, so when you turn it, it even lights up to show you where the I/O is. It is a stunning product. This is without doubt the future of the Pro desktop. It is coming later this year. I did say this is a sneak peek. It is designed by brilliant engineers in California and assembled here in the USA. And for all of you who are dying to see it put through its paces and what it can do, we have a special session tomorrow, a lunchtime session for all the developers here, where our good friends at Pixar, along with developers from the Foundry, are going to show you some amazing character animation from the upcoming movie Monsters U, running on the new generation Mac Pro. You want to check it out. And that's the Mac Pro. Back to you, Tim. So, jetzt iOS 7 wäre mal ganz schön. You're going to love the Mac Pro. It's killer. Next, I'd like to talk about iCloud. We've now passed 300 million iCloud accounts, making iCloud the fastest growing cloud service ever. Now, by comparison, it took Facebook 5 years to reach this many accounts. One of the most popular features of iCloud is iTunes in the cloud. Vielleicht doch iRadio? Purchase content available on all of your devices. We now have 300 million users of this feature, and they've redownloaded their content 35 billion times. Now, the back-end infrastructure of iCloud allows us to provide cloud services across many of our products, like GameCenter, our social gaming network, now with over 240 million users. 60 of the top 100 games on the App Store integrate GameCenter support right in their game. iCloud has incredible scale, like sending 800 billion or a mind-boggling 7.4 trillion push notifications. iCloud allows us to seamlessly integrate cloud services into so many of our products across Apple in both OS X and iOS. Today, we want to share with you how we are deeply integrating iCloud into the next version of iWork. And to do that, I'd like to invite Roger Rosner up to the stage. Roger? Hello. All right, let me tell you a little bit about iWork. iWork is Pages, Numbers, and Keynote, and we think it's the best way to create beautiful documents, spreadsheets, and presentations. Of course, iWork was born on the Mac, and it has full support for the awesome feature set of Mac OS X and Mac hardware. We also have amazingly powerful and fully multi-touch versions of these apps on the iPad and on the iPhone.
We think our multi-touch apps are the most powerful productivity apps ever created for a mobile device. And later this year, we're going to have awesome new releases of both our Mac and our iOS suites. But today, I want to introduce the newest member of the iWork family. Introducing iWork for iCloud. iWork for iCloud lets you create beautiful documents right in a browser on a Mac or on a PC. And rather than talk about it, let's just jump right into a demo. All right, I'm going to fire up Safari on my Mac here. And go straight to my iCloud homepage where you see 3 new app icons. I'm going to click on Pages. And here's all the documents I've been working on my Mac or my iPad and saved in iCloud. I can create a new document by clicking plus, and I have a bunch of beautiful Apple design templates. But let's just open a document we were working on. And as you can see, it's a beautiful Pages document. Great fonts, graphics, images, page layouts. This is all happening in a web browser, of course. So I can just click here and type. And over here, I have all the formatting controls in our new context-sensitive format panel. So I'll just select some text, go up to my styles, choose a text style, select some more text, choose another. I can click on some images. You see my controls now show me image controls. I can click on a bunch of styles, choose that one. Now, of course, Pages has always been great at handling graphics. So how do I add graphics? Well, I drag one in from my desktop, drop it in there, and drag it around. All right, now we know we live in a world full of Microsoft Office documents. So how do we work with Office? Well, I have a Word document here. And I'm just going to drag that in from my desktop and drop that in the Pages for iCloud window. It uploads it. I open it up. And here I am editing a Microsoft Word document in Pages for iCloud. All right, let's take a look at numbers. Back to my iCloud homepage, click the numbers icon. Again, a bunch of beautiful documents. As you can see, this spreadsheet has a bunch of different sheets in it. Great charts, great tables and graphics. Here on the last sheet, we have a table that hasn't been finished. So I'm just going to click in a cell, hit equals. We get help for the over 250 functions that we have. But I'll just type sum. Select this column, and there you go, my chart updates. If I want to fill this across the rest of the table, I just drag it across. A real spreadsheet. Again, this is all happening in a web browser. All right, let's try Keynote. I will open this presentation here. And it's a real Keynote presentation. Photographs, text, fonts. I can rearrange the slides if I want to. I can add a new slide. I'll click the plus button down here, choose this layout. Let's give it a title. And let's drag an image in. Move it around, get the alignment guides we all love from Keynote. Double click to go into masking mode. Scale up that mask a little. Recenter it. Let's give it a photo border. Let's make the border a little thicker. Bisschen langweilig jetzt. Let's rotate the image. This is all happening in a browser. It's pretty incredible. How about animations? Let's add a cube animation here. And click play. And there, you see our beautiful Keynote 3D animations in a browser window.
right, I'm sure everyone wants to know, how does this work on Windows? Well, here it is. This is a Windows 8 desktop. Windows I have 8. IE and Chrome here. I'm just going to fire up Chrome. And it's logged in as the same user I was logged into on the Mac, so I'm going to open that same document. As you can see, it's the same. There's the slide we just made. Let's go in there and make that mask a little bit tighter and move it around a little. And there you go. I'm editing a Keynote document on Windows 8. All right, that is iWork for iCloud. Now, we know in a lot of cases that the best user experiences are made with native app technologies, but I think you can see with iWork for iCloud, you can do some pretty great stuff on the web. As I mentioned, we support Safari best, I should say. Like all websites, we run best in Safari. We also support IE and Chrome. And now you have iWork on all your devices. You can create a document on your Mac, you can edit on your PC, and you can present from your iPhone. We're going to make this available starting today as a developer beta. Just go to iCloud, and we'll expand that beta to include all users of iCloud later in the year. Thank you very much. Send us your feedback. So, jetzt aber iOS 7. Next, I'd like to turn our attention Ja. to iOS. Of course, iOS is the world's most advanced mobile operating system and powers the world's best mobile devices, iPad, iPhone, and iPod Touch. We have now sold over 600 million iOS devices. It's an incredible number. But it's extraordinary, and we're proud of it. But it's not what drives us. We want to make the best products that people use more and love more than anyone else's. And I'm really happy to tell you, people are using our products substantially more than anyone else's. Let me show you. This recent study from Experian showed that iPhone users use the iPhone 50% more than Android users use their phone. Now, this is incredible, but maybe not surprising. And if you look at mobile web share, it's not even close. iOS is 2.5 times Android. And if you look at iPads compared to all other tablets, it's not even comparable. iPad is over 4 times more. Now, this shows up in a variety of ways. As an example, just like iOS customers buy more of your incredible apps, they evidently also buy a lot of everything else, according to a recent IBM survey. Both iPhone and iPad customers were responsible for materially more mobile shopping traffic than all other Android devices combined on the most critical day of shopping last year. Now, it probably doesn't surprise you if people are using them more, they love them more. And this is what is most important to us. iPhone was named #1 in customer satisfaction by J.D. Power, not just once, but 9 consecutive times, the first time this has ever been done. And iOS satisfaction is literally off the charts. ChangeWage recently measured it at 97%. And if you look at those people that responded that they're very satisfied, and really look at the detail, which I'm sometimes known to do, you would see that iOS blows out everyone else. 20 points better than our closest competitor, and almost 25 points better than Android. One of the reasons for this is that we provide amazing software updates that provide users incredible new features.
And we do this easily and make them available to as many users as possible. Let me show you. Over 90% of iOS users are using the latest version of iOS. Now, that's in stark contrast to the world of Android. And by the way, this is the most ideal state of Android. It only includes those versions of Android which talk to the Google Play Store. So it doesn't include things like Kindles and Nooks. But even then, it's a pretty bleak story. More than a third of Android users are using an operating system that was released in 2010. And if you look at the customers of each operating system which are using the latest version, it's not even close. Now, this isn't just bad for users, but this version fragmentation is terrible for developers, as many of you know. In fact, if you do the math, you would find that iOS 6 is the world's most popular mobile operating system, and in second place is a version of Android which was released in 2010. Now, this is why we get so excited when we're working on a new version of iOS, because we know that we can positively affect millions of developers and hundreds of millions of users. Jetzt wird spannend. And that is exactly what we've been up to. The team at Apple has been working incredibly hard on the latest version of iOS. And today, it's a great thrill that I announce iOS 7. iOS 7 is the biggest change to iOS since the introduction of iPhone. It's packed with amazing new features and a stunning new user interface. We prepared a video to show you our thinking behind the design, and I'd like to run it for you now. Och nee. Wie gemein, jetzt wo spannend wird. Aha. We have always thought of design as being so much more than just the way something looks. It's the whole thing, the way something actually works on so many different levels. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wahrscheinlich gucken gerade so viele zu, dass es einfach zusammenbricht. Ultimately, of course, design defines so much of our experience. I think there is a profound and enduring beauty in simplicity, in clarity, in efficiency. True simplicity is derived from so much more than just the absence of clutter and ornamentation. It's about bringing order to complexity. iOS 7 is a clear representation of these goals. It has a whole new structure that is coherent and that is applied across the entire system. We
we've considered the tiniest details, like refining the typography, to much larger ones, like redesigning all the icons. And developing a grid system allowed us to achieve a much more harmonious relationship between individual elements. We've also incorporated a whole new palette of colors. Distinct, functional layers help establish hierarchy and order. And the use of translucency gives you a sense of your context. These planes, combined with new approaches to animation and motion, create a sense of depth and vitality. The iPhone, responding to your movements, drives the parallax to create a whole new experience of depth. In many ways, we've tried to create an interface that is unobtrusive and deferential. One where the design recedes, and in doing so, actually elevates your content. Even the simple act of changing your wallpaper has a very noticeable effect on the way your iPhone looks and feels across the entire system. While iOS 7 is completely new, it was important to us to make it instantly familiar. We wanted to take an experience that people know very well and actually add to it, to make it more useful, to make it more enjoyable. To create it, we brought together a broad range of expertise, from design to engineering. With what we've been able to achieve together, we see iOS 7 as defining an important new direction, and in many ways, a beginning. Ja doch, ne? You are going to absolutely love iOS 7. Thank you. This major effort is only possible because of the incredible collaboration between Johnny and his amazing design team and Craig and his incredible engineering team. Without further ado, I'd like to invite Craig back up to take you through iOS 7, the biggest change to iOS since the iPhone. Craig? Well, on behalf of all. Ja, dann schauen wir uns das Ganze doch nochmal an. Aber ich finde es gar nicht mal so schlecht. Bisschen unübersichtlich vielleicht. And designers who worked so hard to make today a reality. I'm absolutely thrilled to have this opportunity to show you iOS 7. Let's take a look. It's unbelievable. It's just gorgeous. From the typography on this lock screen, to the vitality of the background and the animation, to the home screen with these icons. Looks so great. They just look fantastic.
And, you know, a lot of us have our own wallpaper. You know, we like pictures of our family there. And now that liveliness actually carries through to the home screen, because as you move the device in your hand, it actually tracks your motion. And has parallax that you can see behind the icons. It's really incredible. And it carries over across the system, this liveliness. I mean, just take a look at something like weather, where the motion conveys this information and where the edge-to-edge design just takes advantage of every pixel on that Retina display. It's so nice. It's great for apps you use every day, like messages, your calendar. Your email is gorgeous. Your friends never looked more attractive. And GameCenter, we just completely ran out of green felt. And wood as well. This has got to be good for the environment. The clocks look great. Also das sieht alles gar nicht mehr so schlecht aus mit dem Kalender und mit der Uhr und mit den Nachrichten. Dieses Weiße und so gefällt mir eigentlich. And even apps like Stocks and Compass, I mean, they just have this look of precision, this sense of purpose. The best way to appreciate iOS 7 is to see it live. I'd like to give you a demo right now. So let's take our first live look at iOS 7. Here it is. You can see how the device actually responds to the motion in my hand. Just slide out the lock screen. You see how it slides in. I want you all to look away for a moment while I type in my... Okay, don't tell anyone about that. All right. Yes, good. So here we are on the gorgeous new home screen. Let's go into weather. See on weather, it's a little cloudy today. I can actually tap here. The degrees, get more information like humidity and rain. Muss man sich wahrscheinlich mal genauer selber angucken, um da eine bessere Meinung sich bilden zu können. Let's swipe through some locations. Clear in Sydney. Kind of hot in Phoenix. Here in Big Thunder Mountain, it's looking a little rough. We've got some thunder brewing. Oh yeah. Some heavy snow here in the North Pole, and tropical storm here in Gilligan's Island. I hope they got off that island. So, but it's more functional than ever. If you pinch, this gorgeous overview of That's all the schön. cities. Even with the time, so it's a world clock as well. Let's take a look at the calendar. So clean. Swipe from days to day like this. Turn it into landscape. See your whole week at a glance. Got a big week ahead. Zoom out. Scroll easily through your month. Doch, gefällt mir eigentlich. Even go all the way out to the year. Let's take a look at messages. Das ist schick. Scroll, we have this great sort of playful motion. The bubbles. Let's bring up the keyboard. As you slide contents of the keyboard, you see the layering and transparency. Gives you that sense of context. There's this gesture now from the left edge of the device. It's great for using the device with one hand. If I want to just go back, I can just swipe from the edge of the display, pull back like that, move in and out. So clean and natural. Let's take a look at folders. I'm going to go here into my games folder. I can now have multiple pages. Store hundreds of items in my folders. It's awesome. Also Seiten in Ordnern. Take a look at GameCenter. Some of those good-looking friends.
Let's take a look at Mail. The type is just so clean. When you drill into a message, look at how you get these full screen, edge-to-edge photos. It's really great. And that gesture for moving in and out works here too, of course. It's just move between messages, just like this. It's so great. And if you just slide across on any item, you can get at the trash and more options as well, right here in Mail. Finally, let's take a look at Notification Center. Same as always, we can just swipe down from the top of the device. Comes down with a nice thud. You can see all notifications, just my missed ones. And we have this great new Today view. Ja, doch, gefällt mir eigentlich. Die Wetter-App vor allen So you Dingen. can see your friends' birthdays, current look at the weather, your upcoming invitations, your calendar, your stocks, and even a quick look at tomorrow. You know what's really great is for the first time ever, Notification Center is now available from the lock screen as well. Ah, you don't even have schön. to lock your device. So that's a quick look at iOS 7. It's a comprehensive end-to-end redesign of the user experience. Installing iOS 7 on your phone is like getting an entirely new phone, but one you already know how to use, one that's so much more beautiful and functional than ever before. But iOS 7 is actually more than that. It's also a major feature release as well. I have 10 features I want to talk to you about today, starting with Control Center. Control Center is something that's so simple and yet so essential. You have those switches that you just want to get to really quickly from wherever you are. Well, now with Control Center, swipe up from the bottom of the Ah, device. endlich. Sehr schön. Turn on airplane mode, adjust your brightness, play a song, even get a flashlight. And available from anywhere, including your lock screen. So if you wake up in the middle of the night and you need to find something, your flashlight's right there. And that's Control Center. Next, let's talk about multitasking. Now, iOS 7 has always been built on the industrial strength foundation. Ja, dass sie diese Schnellknöpfe da mit reingebracht haben zum An- und Ausschalten, weiß ich nicht, WLAN, Bluetooth. Sehr, sehr gut. Also das musste wirklich kommen. Of OS 10. It's had intrinsic, powerful multitasking capabilities, but we had to be careful about how we've exposed these to applications because we want to preserve great battery life. Now in iOS 4, we did add support for select kinds of applications to do multitasking, things like playing music in the background or receiving a voice over IP call while your app was in the background. Well, now in iOS 7, I'm pleased to announce that we're going to have multitasking for all apps with great battery life. So how does it work? Well, imagine you have an app that you're using constantly throughout the day, a social networking app or something, and you're checking in all the time. Well, iOS 7 notices that pattern of use and is going to provide that app with frequent background activity to stay up to date. And let's take another app you use, maybe that you just check in on in the morning at breakfast, maybe at night after work. Well, iOS 7 notices that too, and it's going to give that app background cycles just in time so it's up to date for when you need it. Now, in addition to this intelligent scheduling, iOS 7 does opportunistic updates. The average user wakes their device dozens of times a day, and those provide great opportunities when the system's already powered up to update apps in the background. It also adapts intelligently to network conditions. So if you have good coverage, it's a great time to fetch. And it coalesces updates across multiple applications. So once you have those radios powered up, lets multiple applications take advantage of it for their background updates. And finally, iOS 7 responds to push notifications as a trigger to give that application time in the background. So when you follow that notification, the app will already be up to date. Now,
iOS 7 also has a great new user interface for moving between all the things you have going on your phone. Now, you can double-click and move into Notification Center and just swipe between your running applications, tap, and move right in. And that is multitasking in iOS 7. Next, let's talk about Safari. Safari is the most popular mobile browser in the world. And in iOS 7, we're making it even better. Has a great new full screen look, so you can really focus on your content. If you pull down or tap at the top, das helle Weiße gefällt mir sehr gut. you can now get a smart search field. From that search field, you can get one-tap access to all of your favorites, as well as do search and access URLs. And it's a great new interface for your tabs. In addition to all of this, it has parental controls and integration with the same iCloud keychain you saw earlier with Mavericks. I'd like to give you a demo of Safari now. Let's take a look. Okay. Let's head on in to Safari. So here we are in Safari. I'm going to just zoom in on this page. I want you to watch as I scroll, how all the controls just recede, and now you have that full screen for your content. We've really improved the way you navigate now in Safari. I'm just going to tap in here to a link. To a detailed story. We can even zoom in, of course, on this page. And that same gesture you saw earlier for going back, well, of course, that works in Safari as well. So I just swipe in from the edge of the display. Ja, das I ist can gut. navigate back and forth. Schön, My browser schön. history, just like that. It's such a fantastic way to browse. Next, let's look at that unified search field. I'm just going to tap up here at the top. You see how I have one-tap access to all my favorites. It's really convenient, but I'm going to type in this case. So I'll type DIS. And you notice I have a top URL hit, as well as Google search suggestions as well, available all right here. We've really improved bookmarking as well. I'll use this bookmark control down at the bottom. I see my bookmark folder. All my bookmarks. We also have shared links. You can see stories posted by people you follow on Twitter and my reading list. And now, just like you saw in Mavericks, on iOS you can scroll continuously from article to article without coming back to the list. It's really awesome. Next, let's take a look at tabs. I'm going to click here at the bottom, into tabs. Unbelievable. And you're no longer limited to state. And down at the bottom are also all your iCloud tabs. You can see what you left open on your other devices as well. And tabs, they're really nice to use. You can just tap, sweep into a tab, back out, back in, back out. It's just fantastic. If you want to reorder your tabs, just tap and hold. Just rearrange them like this. And if you're done with a tab, just swipe it off to the side, and it goes away. And that's the new Safari. Let's take a look now at Control Center.
So I'm just going to swipe up from the bottom of my display, and up comes Control Center. So you have these great switches at the top. You can turn on and off Do Not Disturb, for instance. Access my brightness. Can even access a flashlight, really useful at night. Play a song. And of course, this is available to me everywhere. So if I'm in Safari, for instance, let's bring it up here. You can turn off that music. And you notice how it's layering and transparency. Take the personality of the environment where you bring it up. That's Control Center. Next up, multitasking. It's just a great way to get across all the things you're doing on your device. So if I just double click here on my home button, jump into multitasking, I can just swipe across everything I have running. I want to move into one, messages, double tap, back out, move into mail, back out, just like this. It's really, really nice. That's multitasking in iOS 7. Thank you. So, of course, there's much, much more to iOS 7, including AirDrop. AirDrop is absolutely the easiest way to share with the people that are right around you. So now, when you're in any app that supports a share sheet, you bring up the share sheet, and your friends that are all around you just show up right there. You tap on one, and they're going to get a panel right on their display, and they can accept what it is that you shared. They accept it, they're taken right into the app. And you know, if you want to share with multiple people, you just tap, tap, tap. No need to wander around the room bumping your phone with others. Now, this is system-wide for any app that supports the share sheet, and of course, it uses peer-to-peer Wi-Fi for maximum speed, and all your transmissions are securely encrypted. Because it uses the latest Wi-Fi hardware, it's supported on the iPhone 5, the 4th generation iPad, iPad mini, and the 5th generation iPod Touch. And that is AirDrop. Next, let's talk about the camera. So now, your camera in iOS 7 is 4 cameras in one. You can just swipe from your video camera to your photo camera, to your square cropped camera, to your pano camera. And when you're taking stills, you now have access to live photo filters, from some gorgeous black and whites to some classic color filters as well. So with your great new camera, we want to give you a great new way to manage your photos, and it's the new Photos app. You know, for many users, this is what their photo organization looks like. An endless, unorganized stream of their camera roll. We've all been there. But you know, it doesn't have to be this way. There's great information in those photos. iOS knows where you took the photos and when you took them, and that provides inherent structure that we can use to organize those photos. And now, in Photos in iOS 7, we do. We organize them into moments. And I'd like to give you a demo of that right now. So let's take a look now at the Photos app. So here you see some photos that were taken in San Francisco. And you see, nothing was done to organize these photos explicitly, and yet they have these labels like the Palace of Fine Arts, Baker Beach, Lombard Street. It provides this natural organization for appreciating the photos. We can go up to more trips, more time in San Francisco, Golden Gate, San Francisco Fisherman's Wharf. But then you see, we have home. We have photos taken at home, and photos taken at the elementary school and around that area. And now if you want to zoom back out to get a more of a bird's eye view of your collection, we draw these moments intelligently together into collections. So see here how that multiple day trip around San Francisco is collected. Sorry about that, I got a little excited there. Into, it's a very exciting interface, into a multi-day trip in San Francisco. And that time at home and around the school, well, that's one moment, that's one collection as well. It's a really great way to browse your photos.
You can even go all the way out to the year level. Look across your whole photo collection. And look at how we pull out the interesting places that you went in that year. Like 2011 was Colorado and Hawaii. 2012 went to South America. You may not remember when you did it, but iOS does. It's right there. And, you know, with this Retina display, you can even kind of make out patterns of photos and when different occasions are. And, of course, we found like we had the urge that we wanted to just tap in right from here. And so now, in fact, you can. You can just tap and scrub and find the photo you're looking for just like that. It's really just amazing. So I can just pick a photo here, whichever one I want. It's kind of cute. And now we can edit it because we have photo filters. So I can go into the filters here. I can try different color effects. And if I find one I like, maybe a nice black and white, I can do it just like that. I'll apply it, save that photo away. We also have great new ways to share your photos in the Photos apps. Let's bring up sharing. We have AirDrop right here. If any of you were running iOS 7, I'd see you. It looks like it didn't leak, so that's good. You're not in there right now. But you have AirDrop. You have access to other photos. You can share them from right here, which is really handy. Great photo sharing option is iCloud photo sharing. I'm going to tap on that now. Let's go into iCloud photo sharing. And from here, I can select the photo streams that I want to share to. So I'm on family photos now, but I'm going to drill in, and I can see other photo streams I've set up. And now other people can share into my photo stream as well. So these are shared photo streams. I'll just select a photo stream here and type a little message. We'll post that photo. So we've made it really easy to share, and we've also made it a really great experience to experience the photos you and others have shared with this new Shared tab at the bottom. So I'm going to go in here. You can see my photo with a comment. I can see the comments of other people and the photos that they've shared. And now we even support sharing video via iCloud photo sharing. And we have a great way to just browse those shared photos. I just tilt the device into landscape. I can scroll through it like this and just look at how beautiful that is. What a great way to experience your photos. So that's the new Photos app in iOS 7. So integration with internet services is a huge part of the experience of iOS, and never more so than in iOS 7. So to take you through some of those features, I'd like to bring up Eddie Q. Eddie? Great job, Craig. Thank you. Thanks. It's great to be here. So let's talk about Siri. The first thing is Siri has a gorgeous new interface. Now, as I speak, you'll see a sound wave across the bottom, and you get the results in a beautiful, gorgeous, clean way. But Siri has always been a lot about the voice of Siri, and we've got an all-new voice. Hi, Eddie. What can I do for you? And you can also choose a male voice. Hi, Eddie. What can I do for you? And we've got high-quality, thank you. We've also got high-quality female and male voices for French. En quoi puis-je vous être utile, Eddie? As well as German. Was kann ich für dich tun, Eddie? And we're going to be adding other languages over time. Now, Siri is also getting a lot smarter. It knows how to control more of your device. So you could say, play my last voicemail, or turn on Bluetooth, or increase my brightness. And it can answer a lot more questions, because we've integrated some new services, like Twitter, so you can see what people are saying or what's happening. We've integrated the world's largest encyclopedia in Wikipedia, and we've even integrated web search results from Bing right inside of Siri. And it's great for photos, too. And that's some of the new features of Siri in iOS 7. Now, Siri is also a big part of our next feature, iOS in the car. Now, 95% of the cars being sold today
have integrated music playback and control from an iOS device. But we want to take this integration to a whole nother level. What if you could get iOS on the screen that is built into your car so that you can make phone calls, play music, go to maps, get your iMessages right on the screen in your car, or eyes-free using Siri. So now, when you make a phone call, it's going to look something like this. Call John Appleseed. Or play Get Lucky. Or go to Maps. Get directions. Or even get your iMessages read to you, and you can dictate a response, all eyes-free. Now, all of these car manufacturers are introducing iOS integration in 2014, and I know which one I want to buy. And that's iOS in the car. Next, the App Store. Now, the App Store looks beautiful. It's way easier to find apps than ever before. We've added a new feature where you can look for apps based on your age range, kids categories. Parents are going to love this. And apps near me. You can find the most popular apps based on your current location. So now, let's say I'm at AT&T Park in San Francisco, and here are the apps I would see. Or I'm at the Louvre in Paris. Or I'm in Union Square shopping. It's that easy to discover new apps. It's really great. Now, the next feature I know you're all going to love, because every day you see something like this. Well, no more, because the App Store updates your apps automatically. Sehr schön. Next, let's talk about music. The Music app in iOS 7 is beyond a doubt the best music player we have ever done. The first thing you'll notice is we provide you with beautiful artist images right in your library. And you just tap an artist and you see the songs. But it's not just the songs on your device. You see all of your purchased music from iCloud right in your library. And if you want to hear one of the songs, you just tap and you get our beautiful Now Playing screen. But it's not just your purchased music. In the video apps, you get all of your movies and TV shows right from iCloud, right in your library. It's really, really great. Now, if you turn the device sideways, you see your albums. You can just swipe to see more, and once you see one you like, you tap, and it zooms right in. Now, the Music app is the best way to listen to your music. But today, we're introducing an amazing way to discover new music, and we call it iTunes Radio. And here's what it looks like. It's built right into the Music app, but rather than tell you about it, I'd love to show it to you. And we'll launch the Music app. And the first thing you'll notice is we've got a set of featured stations that our programming team have created. So you can see the songs that are trending on Twitter right now, or even the songs that you guys are all going to hear this week at WWDC. But I feel like summer songs. So you just tap. And once you have a station you love, you can just tap the I, and you could share it with a friend, or even create a new station based on this artist or song. I can easily skip to see what's the next song. I'll go back to stations, but it's not just the featured stations that we provide. You can create your own stations. Here are some that I previously created. But I feel like doing something new.
Now, our music team is providing you with hundreds of stations based on alternative, country, classic rock, but I feel like doing something a little more specific. How about some Led Zeppelin? So it starts off with a great Led Zeppelin song. Let's go ahead and see what else is on this station. And a great thing is I can always modify the station. I can just tap the star, and I can say play more songs like this, or never play this song, or add it to my wish list. Now I like this, so let's play some more songs like this. Now another great feature of iTunes Radio is it keeps track of all of the songs that you're listening to across all the stations, all your devices, and you can get to them by just tapping history. You can see them all here. You can preview and buy right from there. And that's iTunes Radio. So iTunes Radio is built into iOS 7. It works on your iPhone, your iPod Touch, and your iPad. It's also built into iTunes on your Mac and PC, and even in your living room, built into Apple TV. iTunes Radio is free with ads, and if you're an iTunes Match subscriber, it's completely ad-free. We're starting in the US, and we'll be adding other countries over time, and that's the new music app on iOS 7. It is the best music player we have ever done. Thank you. Thank you, Eddie. So 10 amazing features in iOS 7 and a comprehensive end-to-end UI redesign. And of course, we're bringing it all to iPad as well. Now, there's more to iOS 7 than we had time to talk to you about in depth here today. Things like FaceTime Audio, where you now can do audio only, high quality Nur mal kurz zwischendurch, die iOS 7 Beta wird in einer Stunde veröffentlicht, aber erstmal nur für Entwickler. Notification sync, so if you dismiss a notification on one device, you don't have to deal with it over and over again on your other devices. Great feature for our users in China with integration of the popular microblogging website Tencent Weibo. And for those of you who have people who just won't let go, phone, FaceTime, and message blocking. Also, for our enterprise customers, per app VPN. Now, there's, a couple enterprise people in the audience, all right? So, in addition to all this, there's one feature I want to talk about in a little bit more detail, which is activation lock. So, hundreds of millions of us use Find My iPhone to find our phone when it's just lost in the couch or maybe left at Starbucks, but also when it's been stolen. And now, with activation lock, if a thief tries to turn off Find My iPhone, or if they even wipe the device entirely, they will not be able to reactivate it because they don't know your iCloud username and password. We think this is going to be a really powerful theft deterrent. Now, of course, in addition to being a great release for our users, iOS 7 is also a fantastic and major release for our developers as well. The SDK includes over 1,500 new APIs. You can add AirDrop, integrate with third-party game controllers, new APIs for taking advantage of multitasking, iBeacons for Bluetooth LE micro-location, Sprite Kit for super fast, power-efficient game animations, and UI dynamics to bring physics to your UI view animations. So So iOS 7 is available to you developers in beta on the iPhone today.
We'll have betas for iPad coming up in the coming weeks, and for everyone else, a final release coming this fall. So iOS 7 will be available for iPhone 4 and later, iPad 2 and later, the iPad mini, and the 5th generation iPod Touch. That is iOS 7. I hope you Schön, love it. sehr, sehr schön. What a morning. You've seen some incredible products. OS X Mavericks, our latest release of the world's most advanced desktop operating system. It's the best OS X yet. The new, incredible MacBook Airs with unbelievable battery life, they continue to define the future of the notebooks. The next generation Mac Pro, a revolutionary computer designed to expand users. I work for iCloud, create beautiful documents right in your browser on a Mac or a PC. iOS 7, amazing new features and a stunning new user interface. It's the biggest change to iOS since the introduction of iPhone. And iTunes Radio, the absolute best way to discover new music. We are incredibly proud of all of these products. They're great examples of what Apple does best. I'd like to thank everyone at Apple that works so hard to create them. I get to work with the most talented and creative people on earth, and it's a joy to serve with them. Thank you. I'd like to close this morning with a reminder that our goal at Apple is to make amazing products that our customers love. Really great products that enrich people's lives. The words you saw at the beginning of the show are more than just words to us. They're the values we live by. They drive us. You've seen them reflected in our products over the years, and just as much, and you'll continue to see these reflected in the products we do in the future. We've created an ad to help us express just how deeply we feel about this, and I'd like to share it with you now. So, mal gespannt. This is it. This is what matters. The experience of a product. How will it make someone feel? Will it make life better? Does it deserve to exist? We spend a lot of time on a few great things until every idea we touch enhances each life it touches. You may rarely look at it, but you'll always feel it. This is our signature, and it means everything. Thank you. I'm really glad you like that. You'll begin to see it on TV beginning this evening. Those words mean a great deal to us, and I hope they mean a lot to you as well. Have a great conference. Enjoy the week. Thank you. Das war's. So.
dann, wenn ihr noch so zahlreich hier seid, kann ich ja mal kurz wieder ja, so was heißt eine kleine Werbeaktion starten. Wenn ihr, wie gesagt, immer auf dem neuesten Stand sein wollt, was Apple betrifft, einfach den YouTube-Kanal AppleNewsMedia abonnieren. Ich werde den Link jetzt hier auch nochmal im Chat posten. Und dann seid ihr da immer auf dem neuesten Stand. Und ja, nochmal kurz zusammengefasst, ich fand es eigentlich sehr, sehr schön und hat mich gefreut, schöne neue Sachen gesehen. Das mit dem Radio und so wird natürlich wieder ein Problem mit der Geben und all sowas, aber iOS 7 finde ich zum Beispiel hübsch. Ich habe auch gerade eben gelesen, dass der Apple Store wieder erreichbar ist. Das heißt, wenn wir hier auf Store gehen, sehen wir hier schon iOS 7 direkt. Der neue MacBook und so weiter und so fort. Hier muss ich mal kurz einen rausschmeißen und tschüss. Und ja, wie gesagt, vielen Dank auch, dass ihr alle dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Die Tage wird dann auch hier auf dem YouTube-Channel erstens der Livestream zu sehen sein und natürlich auch nochmal die Zusammenfassung, was es denn alles Neues gibt mit den ganzen Funktionen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, wenn ihr da auf dem neuesten Stand sein wollt, einfach abonnieren und dann verpasst ihr auch nichts. Ja, das war es auch wieder von dem Video. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, hat mich sehr gefreut und bis dann.